ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने पीएचडी होम्योपैथी से किया है, एनआईएस से इन्होंने एमडी किया है। ये एमबीए किए हुए स्वास्थ्य देखभाल में। प्रिंसिपल है द कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एशिया का सबसे पुराना होम्योपैथिक संस्थान है। 27 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है इनका। 3 पुस्तकों के लेखक, जिनमें से एक कार्डियोलॉजी पर बीजन से और अन्य आईबीपी से, एनसीएच, सीसीएच, सीसीआरएच, एनआईएच आदि के संसाधन व्यक्ति हैं। सहकर्मी समीक्षा वाली पत्रिकाओं में कई शोध प्रकाशन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में कई पेपर प्रस्तुत किए हैं इन्होंने। पश्चिम बंगाल के तहत अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक है। पीएचडी और एमडी कलकत्ता विश्वविद्यालय से नियमित बैच के साथ एनआईएच से एमडी फाइनल एमडी में प्रथम स्थान पर रहे हैं। एमेरिटस वैज्ञानिक प्रोफेसर आर.सी. मेहता के मार्गदर्शन में आईआईटी शिवपुर में पीएचडी अध्ययन। अब पीएससी पश्चिम बंगाल सरकार की मेरिट सूची में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद सितंबर 2000 से प्रोफेसर, प्रिंसिपल और प्रशासक के रूप में और राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हैं। 5 वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिकारी, डीन, एचओडी के रूप में सरकारी होम्योपैथिक संस्थान में 12 वर्ष, सभी स्तरों पर मुख्य परीक्षक, मॉडरेटर, निर्णायक के रूप में अनुभव है। यूजी, पीजी, पीएचडी का। कॉलेज में सीसीआरएच की औषधि प्रमाणक समिति के अध्यक्ष हैं। सदस्य हैं डीएसटी आयुष अनुसंधान एवं विकास परियोजना मूल्यांकन समिति के, और ये सदस्य हैं WBMCC पश्चिम बंगाल सरकार के। आज का इनका विषय है होम्योपैथी में श्वसन संबंधी रोगों का दृष्टिकोण। सो डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय सर, आपका IFPH मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर डिस्कनेक्टेड हो गए। रन करते हैं तो करेंगे। आ गया है। हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर आप ठीक है। हाँ, अभी हाँ अब आ रही है आवाज। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बीमारी के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम अनुशासन संबंधी जितने सारे बीमारी है उनका, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो सीजन चल रहा है, ये जरा का टाइम आ रहा है। और अभी जरा का टाइम का जरा का टाइम बीते हुए अभी बसंत का स्प्रिंग जो टाइम आ रहा है, गर्मी आ जाएगा। तो दिस इज द ट्रांजिएंट पीरियड। एक विंटर फेज खत्म होने जा रहा है, जरा का टाइम खत्म होने जा रहा है और गर्म आ रहा है। लेकिन गर्मी और विंटर का जो फेज है, ये जो टाइमिंग है, इसमें वायरल डिजीज बहुत सारे होते हैं। और वायरल डिजीज सबसे ज्यादा जहाँ पे असर होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन में। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सो और इसमें और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो वायरल डिजीज है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऊपर लागू होता है, these all attack mainly the childs also. So सबसे ज्यादा इसमें जो बच्चे लोग हैं और उसका साथ जो थोड़ा उम्र वाले हैं, जैसे एक है एजेड। सर आप कुछ मांगे हैं क्या? हेलो हेलो
Yes, yes, sir. Continue, sir. ठीक ठीक। तो ये जो अभी एज वाले हैं, उतना जिनका उम्र अभी 60 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, क्योंकि अभी इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग देखते हैं कि जेरियाट्रिक डिजीज बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी हम लोग सब देखते हैं कि उम्र वाले एक जेरोनोटोलॉजी जेरियाट्रिक्स आज का जमाना में एक बहुत बड़ा चीज आ रहा है। इसलिए एक मेडिसिन का किताब में भी उम्र वाले का, और जो उम्र वाले हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का जो बीमारी है, और उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वसन संबंधी जितने सारे बीमारी है, ये बीमारी आज का दिन में एक विशेष प्लेस ले रहा है। तो बच्चे और उम्र वाले, ये दोनों का रेस्पिरेटरी डिजीज सबसे ज्यादा, बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? क्रूप। क्रूप हम लोग बोलते हैं, CROUP, क्रूप। और उसमें अभी जो टाइमिंग है, इसमें सबसे हम लोग देखते हैं कि वायरल डिजीज होता है, और वायरल में चिकन पॉक्स, मिजल्स, ये सब होने शुरू हो गया है। अभी ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो इरप्टिव फीवर बच्चे लोगों का, जितना भी बीमारी होता है जिसमें मिजल्स टाइप का होता है, जिसमें चिकन पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स अभी होता नहीं है, कभी कभी कुछ एक दो में आ जाता है, रेयर, लेकिन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और ये जो वायरल डिजीज का साथ और एक है हर्पिस, ये सब सारे बच्चे लोगों को अटैक करता है। तो इसमें मैं जो क्रूप बोल रहा हूँ, ये क्रूप का पहले ये बताना चाहता हूँ को कि चिकन मिजल्स का एकदम पहले बच्चे लोगों का आंखों से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है, खांसी होता है, खांसी, सूखा खांसी होता है, एक दिन दो दिन रह जाता है। उसमें मेडिसिन का किताब में बोलता है कि एक्यूट ओरो नेजो लेरिंगो फेरिंगो कैटर। तो एक्यूट मतलब ओरो हो गया, ओरो मतलब मुंह हो गया, नेजो, लेरिंगो, फेरिंगो, और आई भी हो गया, ऑक्यूलो ओरो नेजो लेरिंगो फेरिंगो कैटर। ये जो होता है, ये अगर एक दिन दो दिन में आपका दवा से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए ये बच्चे, हो सकता है कि इसका मिजल्स हो सकता है। मिजल्स का हम लोग सब जानते हैं, डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर लोग जानते हैं कि 4th डे में उसका रैश निकलता है। तो जब भी कोई बच्चे, उसका जुकाम हो रहा है, उसका थोड़ा सा सर्दी खांसी हो रहा है, और ड्राई काफ हो रहा है, तो जरूर एक बार कॉप्लिक स्पॉट देख लेंगे। कॉप्लिक स्पॉट अगर नहीं भी मिले, उसका चांसेस है, क्योंकि आज का जमाना में कोई भी बीमारी ना पूरा करेक्टरिस्टिक लेके नहीं आता है। मलेरिया पूरा आपको मिलेगा नहीं कि मलेरिया इतना कांपते हुए आ रहा है, ऐसे मिजल्स पूरा क्लासिकल नहीं भी आ सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि पहले ड्राई कफ इतना हुआ, आप सोचे कि उसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, वो हो गया। लेकिन वायरल डिजीज मिजल्स का अभी इसी टाइम पे, फर्स्ट 2 to 3 days वेरी ड्राई कफ इज द कैरेक्टरिस्टिक बिफोर अपीयरेंस ऑफ मिजल्स। कोई इरप्शंस, कुछ निकलने का पहले, इरप्शन निकलने का पहले ये जो खांसी होता है, दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ मिजल्स। तो इस टाइम में हम लोग तो ऐसे तो नहीं है होम्योपैथी में कि मिजल्स के लिए दवा अलग होगा या खांसी के लिए दवा अलग होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो ड्राई कफ के लिए दवा देते हैं, स्पॉन्जिया, ड्रोसेरा, ऐसे बहुत सारे दवा है जो हम लोग रूमेक्स ड्राई कफ के लिए देते हैं। जब मिजल्स का 4th डे में रैश निकल जाएगा, उसमें अगर हम लोग देखें कि इतना गर्मी का टाइम पे गर्मी, और थोड़ा रात नाइट में 10 बजे 9 बजे रात में ठंडी, इसी टाइम पे ब्रायोनिया का एनवायरनमेंट आज तक चालू है। आज तक, आज भी, आज का दिन भी सुबह जितना गर्म है, रात में उतना गर्म नहीं है। तो ये जो डेज आर हॉट्स एंड नाइट्स आर कोल्ड, दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ ब्रायोनिया। और स्पेसिफिकली ये जो बंगाल, बिहार, यूपी, ये इस साइड पे, असम, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे आप सोच सकते हैं ब्रायोनिया का बारे में, जिसमें वो कुछ भी हो सकता है। उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें खांसी हो सकता है, उसमें सूखा खांसी हो सकता है, उसमें क्रूप टाइप का भी हो सकता है, वायरल कोई भी डिजीज हो। अगर पेशेंट का पानी का पियास अच्छा हो या ना हो, दोनों ही ब्रायनिया में है। लेकिन ब्रायनिया का इस टाइप पे वायरल फीवर में ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इसमें पियास ज्यादा रहता है। तो पियास ज्यादा रहता है, इसमें चुपचाप बैठा रहता है, खांसी होता है, और एनवायरनमेंट ऐसा है, तो हम लोग ब्रायनिया में सोच सकते हैं। लेकिन मिजल्स अगर ना हो, मिजल्स होगा तो 4th डे में रैश तो जरूर निकलेगा। रैश अंदर में निकलेगा पहले, बाहर में निकलेगा 4th डे का बाद। और जब भी रैश निकलेगा तब भी उसका फीवर आएगा, तब भी उसका बुखार आएगा। तो वो तो एक हो गया मिजल्स। चिकन पॉक्स अगर होता तो वो पहले से ही निकल जाता। चिकन पॉक्स में भी कफ होता है, उसमें भी रेस्पिरेटरी का सीना में कफ जम जाता है, उसमें भी थोड़ा बहुत खांसी होता है, लेकिन उसमें इरप्शन ज्यादा होता है, उसमें इरप्शन लेके स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होता है। चिकन पॉक्स का साथ उतना
श्वसन यंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का उतना रिलेशन नहीं है जितना मिजल्स का साथ है। मिजल्स का फर्स्ट पहला 2 3 4 दिन मिजल्स का साथ एकदम खांसी का रिलेशन है एक। नंबर 2, उसका साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोग क्रूप सोच सकते हैं। क्रूप, ये जो क्रूप है ये एक्यूट ट्रैकियो लैरिंजाइटिस है। तो आप सोच लीजिए ट्रैकिया और लैरिंग्स, अगर इसमें कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया और उससे खांसी हो रहा है, तो ट्रैकाइटिस हो रहा है, लैरिंजाइटिस हो रहा है, तो खांसी इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है। उसमें अगर हम लोग गलती से ऐसा कोई दवा दे दे जो अंदर जमा हुआ कफ को निकालने के लिए दे दूं, तो खांसी डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा मेडिसिन वाइज, होम्योपैथिक वाइज, जैसे हम लोग पेशेंट बोलते हैं कि ये ब्रायनिया है, ये रस्टक्स है, ये फास्फोरस है, डिफरेंट करते हैं, ऐसे डिजीज वाइज भी बोल सकते हैं। क्रूप का जो पेशेंट होगा ये इतना भयंकर होगा, we all homeopaths should remain very much aware about this croup, क्योंकि क्रूप में ऐसा भी होता है, एक्यूट ट्रैकियोब्रोंकोलाइटिस ऐसा हो जाता है कि उसमें पेशेंट को कभी कभी उसको सांस पूरा बंद हो जाता है, वो साइनोज्ड हो जाता है, पेशेंट सांस नहीं लेने पाता। तो पेशेंट ऐसे बहुत सारे बच्चे लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में है, बहुत गरीब, बहुत एकदम बस्ती का बच्चा, ऐसा बहुत उसका सांस ऐसे बंद होके डेथ भी हो जाता है। तो वेरी वेरी कॉशस, और ये हो जाता है ओनली सुबह से लेकर रात में, एक दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में। इवन मॉडर्न मेडिसिन में कोई दवा से भी काम नहीं होता है, ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ता है, ट्रैकिया को ट्रैकियोस्टोमी करके उसको छेद करके उसको सांस लेना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है वायरल क्रूप में। सो अगर सबसे भयंकर चीज बच्चे में हम लोग वायरल में बोले तो ये क्रूप हम लोग थोड़ा सोच समझ के रखे। ऐसा नहीं है कि ये वेरी कॉमन है, लेकिन वेरी अनकॉमन भी नहीं है। तो वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ वायरल डिजीज बच्चा को जो होता है क्रूप, ये क्रूप को आप ऐसे इजी मत लीजिए। क्रूप का दवा आपको एकोनाइट में भी मिलेगा, स्पॉन्जिया में भी मिलेगा, ड्रोसरा में मिलेगा, सिम्टम वाइज मिलेगा। अगर पेशेंट का अंदर वो बेचैनी है, कोई बच्चा आपको बोल नहीं पाएगा एकोनाइट का तरह कि मेरा डेथ देख रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जो एकोनाइट का सिम्टम है। लेकिन एकोनाइट का जो काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, उसका जो मुंह है, उसका मुंह का जो एकोनाइट का जो एक्सप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो अगर आपको देखता है और वो ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड जैसे एकोनाइट में बोलते हैं उसी टाइप का हवा अगर आ जाए, वो हो सकता है कि वो ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड ना हो लेकिन हवा हो, विंड हो, और वो विंड के एक्सपोजर उसका मिला है, तो वो बेलेडोना होगा, ये एक्यूट होगा। ये तो आपका होम्योपैथी का जो अंडरस्टैंडिंग है उससे आप लोग समझ जाएंगे कि एक्नाइट है या बेलेडोना है। बेलेडोना होगा तो रेडनेस ज्यादा होगा, उसमें उतना बेचैनी नहीं रहेगा जितना एक्नाइट में रह सकता है। लेकिन दोनों दवा, इसके अलावा ड्रोसेरा, स्पॉन्जिया, ये सारे दवा हम लोग क्रूप में दे सकते हैं अगर सिम्टम करस्पॉन्ड हो तो। बट वेरी वेरी कॉशस अबाउट क्रूप। अगर लगे कि यहाँ पे कोई दवा काम नहीं करेगा तो जरूर उसको हॉस्पिटलाइज करके उसको कम से कम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि क्रूप में पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ये एक हो गया क्रूप, एक हो गया मिजल्स। इसके बाद जो कॉमन होता है सबका ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का सबसे खतरनाक है ये क्रूप, और जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है उसमें सबसे ज्यादा आज का दिन में ब्रायोनिया इज वेरी इफेक्टिव ड्रग। रूमेक्स यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते इसका टाइम पे, क्योंकि ब्रायोनिया रास्टक्स में काम चला जाता है। नॉट ओनली एक ही साथ ब्रायोनिया का बात कॉम्प्लीमेंट करता है रास्टक्स। कभी कभी रास्टक्स देने से हम लोग का, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि रास्टक्स कभी कभी ड्राई को, खांसी को बहुत सूखा कर देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रायोनिया का बाद रास्टक्स ना लगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं जब वायरल बीमारी होता है, वो वायरल बीमारी चले जाने का टाइम पे कॉस्टिकम देने से वो पूरा क्लीन हो जाता है। कॉस्टिकम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आफ्टर आफ्टर एज ए कम्प्लीमेंट एक्शन फॉर द वायरल डिजीजेस। सो हम लोग कॉस्टिकम सोच सकते हैं। फिर कॉस्टिकम का एक एक्यूट यूज भी है, जहां पे उसका भी एक्सपोजर्स है, उसका भी एक्सपोजर है, एयर एक्सपोजर है, हवा का एक्सपोजर है। लेकिन वो एयर एक्सपोजर से उसको खांसी का साथ साथ या खांसी नहीं होते हुए भी उसका एकदम बैठ गया, होर्सनेस आ गया, एक्यूट होर्सनेस। तो एक्यूट होर्सनेस जैसे एकोनाइट में हो सकता है, बेलेडोना में हो सकता है, ऐसे कॉस्टिकम में भी हो सकता है। कॉस्टिकम का 2 टाइप का सिम्टम वो प्रोड्यूस कर सकता है। एक कॉस्टिकम एक्यूट, एक्यूट पैरालिसिस, और सडनली फिर क्रॉनिक पॉलिसी, इसमें भी हम लोग कॉस्टिकम सोच सकते हैं। वहां पे पैथोलॉजी डिफरेंट है। वहां का पैथोलॉजी है कि कोई वॉइस का यूज ज्यादा कर रहा है, सुबह से लेके आज का दिन में इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में जितने सारे लीडर्स हैं सबको सुबह से लेके शाम तक उनको
चलेगा मीटिंग, और सब में उसको बोलना पड़ेगा, लेक्चर देना पड़ेगा। लेक्चर देते तो ओवर यूज होने से वहां से जो उसका बाद ऐसा हो गया कि वो फैटिग हो गया, वोकल कॉर्ड फैटिग हो गया, और वहां से पैरालिसिस हो गया, उसमें भी हम लोग कॉस्टिकम सोच सकते हैं। तो कॉस्टिकम जैसे एक्यूट एक्सपोजर में सोच सकते हैं, क्रॉनिक में भी सोच सकते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस है, दोनों का सिम्टम एक्सप्रेशन अलग है। तो बट कॉस्टिकम का पैथोलॉजी है कि वो पैल्सी कर सकता है। किसका पैल्सी? वोकल कॉर्ड का पैल्सी। वोकल कॉर्ड पैल्सी का एक्यूट जैसे कॉस्टिकम है, क्रॉनिक में कॉस्टिकम छोड़ के भी कुछ दवा है। जैसे हम लोग सब जानते हैं अर्जेंटम मेटलिकम एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, सबसे इंपॉर्टेंट है अर्जेंटम मेटलिकम, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉनिक होर्सनेस। मैं उसमें बाद में आ रहा हूँ। तो इसके बाद आप आ जाइए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। आज का दिन में कोई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नहीं बोलता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का क्या हम लोग जानते हैं कि 2 साल में 3 महीना लगातार अगर हो गए, कि फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022, 2023, 2024, तीनों साल में 2-2 महीना, 3-3 महीना उसको लगातार खांसी हो गया है। 2022 में हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 23 में हुआ है, फिर 24 में भी चल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये पेशेंट एक्यूट नहीं है, ये पेशेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। ये आईसीएमआर का डेफिनेशन है, इंडियन जो हम लोग का काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका डेफिनेशन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। तो ऐसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होता है क्या, उसमें जितना पेशेंट खांसी होगा उतना उसका कफ निकलेगा, इतना खांसी उतना कफ, और उसका साथ कभी कभी उसका दमा भी होगा, लगेगा कि दमा टाइप का कुछ बंद हो रहा है, सांस फूल रहा है, ऐसा टाइप का, लेकिन एस्थमा टाइप का नहीं है। एस्थमा जो है, एस्थमा का साथ ब्रोंकाइटिस का डिफरेंस यही है कि ब्रोंकाइटिस जब भी चाहे, जब भी खांसी हो, उसका तब भी कफ निकल आएगा। लेकिन ब्रोंकियल एस्थमा बहुत खांसी, दिन खांसते 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 लास्ट में, अंत में थोड़ा सा कफ निकलेगा। और ये खांसी ज्यादा करके अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है, या रात में सोने का टाइम पे पहले हो सकता है। यूजुअली बीच रात में नहीं होता है। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एग्रेवेशन and first night aggravation is very common to bronchial asthma। तो दमा का जो बीमारी है और ब्रोंकाइटिस का जो बीमारी है, दोनों में अंतर सबसे, अगर नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट अंतर यही है कि ब्रोंकाइटिस में इतना म्यूकस कॉफ, बहुत ज्यादा इजी एक्सपेक्टोरेशन लाइक स्टेनम मेटालिकम, और ब्रोंकियल एस्थमा में कुछ निकलता ही नहीं है, अंत में थोड़ा बहुत निकलता है। वो कैसे निकलता है इसका विचार में हम लोग होम्योपैथिक दवा देते हैं। कहीं पे लंबा हो जाता है तो वहां पे हाइड्रेस्टिस सोचते हैं, कैसिया सफोरा सोचते हैं, मॉर्निंग में हो तो कैसिया सफोरा सोचते हैं, लंबा लंबा हो जाए, वो अगर मोटा लंबा हो जाए तो कैलिबाइट्रोबिकम सोचते हैं। कैलिबाइट्रोबिकम में थोड़ा सा गर्दन छोटा है, शॉर्ट नेक्ड है, मोटा सोटा है, और उसमें ग्रीनिश व्हाइटिस, थोड़ा हरा पीला टाइप का कलर आ जाए तो कैलिबाइट्रोबिकम सोचते हैं। ये सब डिफरेंशिएशन है होम्योपैथी का तरफ से। लेकिन रेस्पिरेटरी डिजीज अगर सोचा जाए तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एस्थमा दोनों डिफरेंस है। तो इसमें दवा भी डिफरेंस है, क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपको जैसे यही ब्रायोनिया, यही जो एक्सपेक्टोरेंट दवा है जिससे हम लोग का कफ निकलता है, ये सारे जैसे हिपरसल्फ इज वेरी वन ड्रग, वेरी गुड ड्रग फॉर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हिपर सल्फर कभी भी अगर आप दिए, वो बुखार का साथ आप कोशिश कीजिए कि बुखार का टाइम में हिपर सल्फ नहीं देने का लिए। बुखार सल्फ में, हिपर सल्फ में जब इतना खांसी हो जाता है, कफ हो जाता है, और बुखार बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा बुखार है, और दर्द है, उसका वो बोलते हैं कि घिटने में दर्द लग रहा है, दिस इज द वेरी इंडिकेशन ऑफ हिपर सल्फ। और उसका साथ वो हर टाइम हिपर सल्फ कभी सो नहीं पाएगा विदाउट एनी कवर। एक ना एक, नेक इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ हिपर सल्फ, जो ब्रायोनिया में नहीं है। हिपर सल्फर विदाउट वन सिंगल कवर, इवन हैंडकरचीफ हो, रूमाल छोटा सा चीज भी वो गला में रखेगा, उसका सारा चीज है गला। तो हिपर सल्फ जो चिलीनेस है, पूरा नाम है हिपर सल्फ्यूरिस कैल्केडियम, उसका जो गले है, ये जो गले का पार्ट है, ये पार्ट बुखार का टाइम पे हिपर सल्फ में नॉट बी इंडिकेटेड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बुखार है हिपर सल्फ देके काम नहीं हुआ है, जरूर आपका काम मिला होगा, लेकिन हिपर सल्फर कभी कभी बुखार का टाइम पे एग्रावेट हो जाता है, एग्रावेट कर देता है, तो पेशेंट आपका हाथ से निकल सकता है। इसलिए हिपर सल्फर जब बुखार कम रहेगा, या बुखार का टाइम, जब बुखार तो एक ना एक टाइम उतरता है, उतरने का टाइम पे हिपर सल्फर दीजिए। और अगर हिपर एकदम वेरी फर्स्ट टाइम हिपर सल्फ नहीं देते हुए ये सेकंड मेडिसिन हिपर सल्फ को, ये कम्प्लीमेंट मेडिसिन होगा तो ये अच्छा रहेगा।
पहले में अब बेलेडोना, एकोनाइट ऐसे काम, या ब्रानिया का बाद भी हिपर सल्फर आ सकता है। हिपर सल्फर का रिलेशन ये अच्छा है। तो हिपर सल्फर एकदम फर्स्ट रेमेडी चॉइस होने का पहले देख लीजिए कि हाँ पेशेंट हिपर सल्फर का है कि नहीं। वो अगर हेवी वेरी हॉट पेशेंट है तो हिपर सल्फर आप सोचिए मत, हिपर सल्फर कभी उतना हॉट होता ही नहीं है। हिपर सल्फर का बेसिक चीज ही है चिली, और वो शावर पसंद करता है, शावर। एक में मैं ये एक बोल लेना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि टाइम ना मिले। हिपर सल्फर इज वन ऑफ द, ये हम लोग का एक्सपीरियंस है और हम लोग बहुत सारे केसेस देखे हैं, और नॉट ओनली ओनली मैं नहीं, और हम लोग का जो कॉलेज का टीम है या मेरा जो बुजुर्ग है, मैं जब पढ़ता था उसी टाइम पे भी मैं सीनियर को देखा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ मेरा कॉलीग को। तो हिपर सल्फर इज वन ऑफ द प्रूवन रेमेडी फॉर नाइट कफ, रात में जो खांसी होता है। इसमें दो रेमेडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है कोनियम मैकुलेटम और एक होता है हिपर सल्फर। तो नाइट में सोने का टाइम में खांसी होना ये नॉर्मल है, क्योंकि जब भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहेगा, आपका सांसों का इसमें अंदर में कुछ है, म्यूकस है, तो वो अब जब भी सो जाएंगे तब भी वो ग्रेविटी नलीफाई हो जाएगा, आपका खांसी आ जाएगा, ये कॉमन है। लेकिन हिपर सल्फर और कोनियम मैकुलेटम, दीज टू रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट कफ्स ओनली, रात में सोने का टाइम पे। एंड हिपर सल्फर is almost very effective drug in case of up to second third stage of CA larynx, CA carcinoma larynx। carcinoma larynx में कैंसर, larynx का कैंसर में, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अपर URTI का जो कैंसर होता है, वो कैंसर में जो खांसी होता है वो रात में सोने का टाइम पे आता है, ये हिपर सल्फर कैन प्रोड्यूस। तो हिपर सल्फर इतना ऐसा दवा है जो दवा कैंसर भी जो सिम्टम होता है वो कैंसर का सिम्टम भी वो प्रोड्यूस कर सकता है। सो हिपर सल्फर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आल्सो इन केस। सो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियल एस्थमा। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा, जहां पे आप डिफरेंशिएट ना कर पा रहे, आप सोच रहे हैं कि ये ब्रोंकाइटिस है, पेशेंट बोल रहा है कि जब जब भी चाहे मेरा म्यूकस निकल रहा है और उसका बाद साथ उसका सांस भी फूल रहा है, तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस। तो आप, लेकिन ये तो बात पक्का है कि पेशेंट का सांस फूल रहा है, तो आप उसको बोलिए COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो COPD है, COPD का अंदर में तीन चीज आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड एंड ब्रोंकियल एस्मा। किसी किसी दो तीन टाइप का किताब में डिफरेंट डिफरेंट है। एक टाइप का किताब में बोलता है ओनली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, और एक टाइप में बोलता है नहीं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, इसका साथ ब्रोंकियल एस्मा भी जोड़ लीजिए। किसी किसी किताब में तो जो जिसपे खून निकलता है बहुत सारे, वो ब्रोंकियोलाइटिस भी उसमें भी आ जाता है, ब्रोंकेक्टेसिस भी आ जाता है किस किस किताब में। लेकिन मैं जितने लोग आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका हम लोग को लिखना पड़ता है COPD, उसमें ही COPD लिखिए जहां पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या जहां पे एम्फाइसीमा है। क्योंकि ब्रोंकियल एस्थमा को आप ब्रोंकियल एस्थमा ही लिखिए। हैरिसन का किताब में ब्रोंकियल एस्थमा को इसका साथ जोड़ दिया है, लेकिन डेविडसन, आज तक डेविडसन इज वेरी कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड ड्रग फॉर इंग्लैंड, US इंग्लैंड मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन। वो लोग आज तक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा को एक साथ COPD में रखा है, और ब्रोंकियल एस्थमा एज बिकॉज इट इज एलर्जिक हाइपरसेंसिटिविटी, तो उसको अलग किया है डेविडसन। और हैरिसन ये तीनों को जोड़ दिया है, बोला है कि सारे चीज COPD के अंदर में आएगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ सांस फूलता है। ये है बेसिक डिफरेंस। तो हम लोग COPD अगर लिख भी दे गलती से ब्रोंकियल एस्थमा में, इसमें लीगली हम लोग का कुछ दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द रियलिटी। तो ब्रोंकियल एस्थमा का पास क्या आ जाता है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा में नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट टेकिंग सिगरेट और बीड़ी, सिगरेट बीड़ी नहीं पी रहा है और उसको एम्फाइसीमा हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। उसका एक्सरे देखेंगे और ऐसे चेस्ट देख के ही आपको लगेगा कि इसका चेस्ट लंबा है, जितना नॉर्मल होता है ऐसा नहीं है, उसका चेस्ट लंबा हुआ है, बेलॉन टाइप। सो दिस इज द एम्फाइसीमेटस चेस्ट। और सांस बहुत ज्यादा फूलेगा, जितना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इतना सांस फूलता नहीं है, एम्फाइसीमा में इतना सांस फूलता है कि पेशेंट को लगता है कि दिस इज माय लास्ट ब्रेथ। ये लिखा है एपिस मेलिफिका में, एपिस मेलिफिका का आप देखेंगे बोरिक में कि दिस इज माय लास्ट ब्रेथ। उसको हर एक सांस लेना पड़ता है कि नेक्स्ट ब्रेथ में कैसे लूं। तो दिस इज द टाइप ऑफ
टिपिकल एम्फाइसीमा पेशेंट, क्योंकि एम्फाइसीमा में लंग इतना बड़ा हो जाता है और लंग का अंदर जो ब्लड जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड जो जाके ऑक्सीजनेटेड होता है, वो जगह नहीं पाता है। तो ब्लड फिर एम्फाइसीमा से अल्टीमेटली पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर होता है। सो एम्फाइसीमा ऐसा एक जगह है जहां पे पेशेंट को नंबर 1 उसको सिगरेट, बीड़ी, टोबैको पीने का हिस्ट्री रहेगा। विदाउट हिस्ट्री कॉन्जेनिटल एम्फाइसीमा होता है बट वेरी रेयर, और एम्फाइसीमा हर टाइम दोनों लंग्स में होता है। एक लंग्स में जो होता है वो रेयर है, ये एक मैक्लियोट सीओट सिंड्रोम है, लेकिन वो रेयर है। एम्फाइसीमा होगा तो 2 लंग्स में होगा, हर टाइम एम्फाइसीमा में 2 लंग्स इन्वॉल्व रहेगा। आप उसमें एक्सरे केस देखेंगे तो उसके अंदर का जो हार्ट है, वो हार्ट को आपको देखेगा कि ट्यूबलाइट टाइप का हार्ट है, इतना वो सिंपल हो गया, पूरा लगेगा कि ट्यूबलाइट लाइक का हार्ट है, क्योंकि लंग्स इतना बड़ा हो गया, हार्ट उसका बीच में छोटा हो गया। तो हार्ट का जो नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो एरिया है, जो वो एरिया आपको देख नहीं पाएगा एम्फाइसीमा में, और पेशेंट आपका साथ में बात नहीं कर पाएगा। पेशेंट जब भी लैट्रिन जाएगा, छोटा मोटा लैट्रिन जाएगा, पॉटी क्लियर करने जाएगा, जब भी जाएगा उसकी इतना सांस फूलेगा, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा। तो जस्ट देख के आप बोल सकते हैं कि द पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम एम्फाइसीमा। सो एम्फाइसीमा हो या सीओपीडी हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अगर देखेंगे, वहां पे 40%, 50%, 60% ऐसे बोल के है, जो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम FEV1, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देख के हम लोग FEV1 अगर उसका बहुत कम है तो बोल सकते हैं कि ये पेशेंट को ऑक्सीजन लग सकता है, ये पेशेंट को हॉस्पिटल में दाखिल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट हम लोग होम्योपैथिक दवा से ठीक कर सकते हैं। जैसे ये सब सांस फूलने में हम लोग का एक एम्फाइसीमा है और वो क्रॉनिक हो गया, वो बीड़ी छोड़ेगा भी नहीं, वो सिगरेट छोड़ेगा भी नहीं, वो दिन भर 20-30 सिगरेट पी के जाएगा, क्योंकि जो किताब में है कि पर डे 10 सिगरेट्स के ज्यादा ये कार्सिनोजेनिक होता है। और ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा में बोला जाता है कि पर डे 20 और 30 सिगरेट मे कॉज एम्फाइसीमा विद इन 5 to 10 years, ये बोला जाता है। तो पेशेंट सिगरेट छोड़ेगा नहीं और उसको एम्फाइसीमा भी छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा टाइम पे हम लोगों को तो दवा देना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट आया है, आप एडवाइस दे रहे हो कि सिगरेट छोड़ दो, लेकिन पेशेंट मान नहीं रहा है, तो आपको दवा भी देना पड़ेगा। ऐसे में सांस फूलने के लिए वेरी गुड ड्रग एंटीम आर्ट्स। एंटीम आर्ट्स इज वन ऑफ द एम्फाइसीमा, इट इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक, बट सबको एंटीम आर्ट्स देने से फायदा नहीं होता है। इससे पहले आप आर्सेनिक से देखिए, अगर उसका लंग से हार्ट का एफेक्शन हो गया है थोड़ा बहुत, फिर मैं बोल रहा हूँ लंग से हार्ट का, जिसमें हार्ट का कोई गड़बड़ी नहीं है, इसको कॉर पाल्मोनल बोला जाता है, हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग कॉज, उसका हार्ट में गड़बड़ी आ रहा है, उसका राइट हार्ट फेल हो रहा है, और उसका कारण है ये एम्फाइसीमा, इसका कारण है ये हार्ट का ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पा रहा है एम्फाइसीमा का लिए। ये एम्फाइसीमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नेक्स्ट स्टेज है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का कुछ पेशेंट एम्फाइसीमा में बदल जाते हैं धीरे धीरे टाइम का साथ। तो ये एम्फाइसीमा से कुछ पेशेंट राइट हार्ट फेलियर हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये एम्फाइसीमा पहले से देखना पड़ता है। इसको राइट हार्ट फेलियर जितना स्लो हो, पैथोलॉजी पैथोलॉजी तो आगे जाएगा, लेकिन अगर आपका दवा से ये स्लो हो जाए, हॉल्ट हो जाए, तो वो हार्ट फेलियर नहीं भी हो सकता है। तो उसमें एक एंटीमार्स बोल के एक दवा है जो क्रॉनिक एम्फाइसीमा का पेशेंट के लिए अच्छा है, एंटीमार्स, जिसमें सांस फूलना सबसे ज्यादा है। ऐसे और एक दवा आप जानते हैं, एरालिया रेसिमोसा। एरालिया रेसिमोसा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एरालिया रेसिमोसा का एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से सांस फूलता है और उसका 2 रूम्स, 2 घर को छोड़ के बाहर से भी उसका आवाज मिलता है, इतना जोर हुईज होता है। एरालिया रेसिमोसा का हुईज एंटीम आर्ट्स से भी ज्यादा है। एंटीम आर्ट्स में लंग बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, उसमें आप थोड़ा सा मार के देखेंगे भी तो हाइपर रेजोनेंट नोट आता है। एम्फाइसीमा जितना ज्यादा है वो एंटीमार्स में है, हुईज इतना ज्यादा है तो एरालिया रेसिमोसा में है। और एक दवा है इसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस। जो ब्लाटा ओरिएंटलिस सबसे ज्यादा काम होता है जब बरसात का टाइम आता है। ब्लाटा ओरिएंटलिस उतना फायदेमंद नहीं है विंटर का टाइम पे, जरा का टाइम में ब्लाटा ओरिएंटलिस आपको उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना आपको बरसात का टाइम पे होगा। तो रेनी सीजन में आप ब्लाटा ओरिएंटलिस का पेशेंट आपको ज्यादा मिलेगा। और एक चीज दुबे जी बोलते थे, अभी भी याद है, कि जब भी आप फंस गए हो
कि आप देख रहे हो कि आर्सेनिक देके भी काम नहीं हो रहा है, और लैकेसिस टाइप का भी कुछ सिम्टम्स है, पेशेंट का हाइपर सेंसिटिविटी है, तो पेशेंट कुछ आर्सेनिक लगता है, कुछ लैकेसिस लगता है, वहां पे बेटर है, और सांस फूल रहा है तो बेटर है वहां पे ब्लाटा ओरिएंटलिस दो। और ब्लाटा ओरिएंटलिस मेरा एक्सपीरियंस है, और भी बहुत सारे लोग हम लोग कलकत्ता में देखते हैं कि ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर से ज्यादा 30 पोटेंसी 6 पोटेंसी ब्लाटा ओरिएंटलिस पोटेंसी में दे के देखिए। इवन डॉक्टर सुनिर्मल सरकार को हम लोग देखे हैं बोलते हुए कि वो हाई पोटेंसी देते हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव। बट इन माय एक्सपीरियंस आई गॉट मोस्ट गुड रिजल्ट इन 30 पोटेंसी ऑफ ब्लाटा ओरिएंटलिस। सो ब्लाटा ओरिएंटलिस आप पोटेंसी में देके देखिए, इट विल वेरी गुड। बट ब्लाटा ओरिएंटलिस सबसे ज्यादा सिम्टम्स आपको मिलेगा रेनी सीजन में। तो ये आपका ब्रोंकाइटिस गया, एम्फाइसीमा हो गया, और इसका बाद ब्रोंकियल एस्मा। ब्रोंकियल एस्मा में भी सांस फूलता है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, बट उसमें बहुत बहुत कष्ट करके अंतिम में थोड़ा बहुत सांस निकलता है, इतना इजी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है जैसे स्टेनम मेटालिकम में होता है। स्टेनम मेटालिकम का काफ हम लोग जानते हैं कि 3 पैरोक्सिस में होता है, और वो थोड़ा स्वीटिस टाइप का होता है, मस्टी ऑर्डर्ड भी, मस्टी कलर्ड भी होता है, एकदम सरसों का टाइप का कलर होता है स्टेनम मेटालिकम। स्टेनम मतलब टिन, टिन मतलब ट्यूबरकुलर। सो इसलिए इतना स्टेनम मेट का जो कफ है वो कफ ज्यादा करके पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड कफ है, और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड कफ और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का कुछ कफ है। सो ट्यूबरकुलर टाइप में अगर कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो और उसमें अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो और वो खांसी बहुत ज्यादा निकल रहा है, उसमें आप स्टेनम मेट सोच सकते हैं। लेकिन एक कंकमिटेंट है, वो कंकमिटेंट है कि वीकनेस, सो वीक, पेशेंट इज सो वीक। स्टेनम मेट का ये वीकनेस क्यों है? क्योंकि उसका लंग में कुछ है नहीं, उसका लंग का आधा लंग उसका टीबी में खा गया। तो स्टेनम मेट 3 पैरोक्सिज्म्स, वीकनेस, मस्टी कलर्ड एंड स्वीटिश टेस्ट, इजी एक्सपेक्टोरेशन, दीज आर ऑल ऑफ स्टेनम मेट। सो स्टेनम मेट वीक, वो जब बैठेगा तब भी वो बैठेगा धीरे धीरे बैठेगा। जैसे ब्रायोडिया, सीना में हाथ रख के ब्रायनिया का जो है वो चेस्ट जब भी होगा, क्योंकि सब कुछ एग्रेवेशन है थोड़ा बहुत मूवमेंट में, तो इसलिए ब्रायनिया ऐसे करके उसका थोड़ा सा, आप जब खांस रहे हो तो आपका जो मूवमेंट हो रहा है उसमें भी ब्रायनिया का होता है, इसलिए ब्रायनिया पकड़ के खांसता है। और आर्सेनिक जो है वो जो 12 से 2 बजे जो होता है उसका जो खांसी होता है वो दरअसल ब्रोंकियल एस्मा के लिए नहीं होता है। आर्सेनिक एल्बम का जो 12 से 2 है वो है कार्डियक एस्मा। There is difference between bronchial asthma and cardiac asthma. कार्डियक एस्मा समथिंग अलग है, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब फेल होता है उसमें जो होता है वो कार्डियक एस्मा है। जैसे एस्पिडोस्पर्मा, कोविड का टाइम पे एस्पिडोस्पर्मा दवा इतना यूज हुआ कि ये ऑक्सीजन देता है, ये देता है, वो देता है, बहुत कुछ, बट एस्पिडोस्पर्मा इज द ड्रग, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव ड्रग फॉर कार्डियक एस्मा। यहाँ पे जब भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है उसमें जो सांस फूलता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू हार्ट, then these medicine एस्पिडोस्पर्मा इज वंडरफुल ड्रग। ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि एस्पिडोस्पर्मा लेके कोविड का टाइम पे कितने सारे अच्छे हो गए, सारे तो लंग्स के थे, ऐसा नहीं है। एस्पिडोस्पर्मा का जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स है कि सांस फूलने में वो असर देता है। तो इसलिए जब लंग्स फेलियर्स के लिए भी कुछ हुआ है उसमें एस्पिडोस्पर्मा कुछ कुछ जगह पे या बहुत सारे जगह पे पैथोलॉजिकली इंडिकेटेड हुआ है। लेकिन एज होम्योपैथिक प्रिंसिपली अगर आप एस्पिडोस्पर्मा को पकड़ लीजिए तो सिम्टम्स मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय द एस्पिडोस्पर्मा आर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड इज ऑफ कार्डियक एस्मा, नॉट ऑफ ब्रोंकियल एस्मा। आज हार्ट का दिन नहीं है, आज ये रेस्पिरेटरी का डे है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें और एक बहुत अच्छा ड्रग है जो हम लोग कम यूज करते हैं, वो है पोथोस फिटिडा। पोथोस फिटिडा, पोथोस एफ कोई कोई बोलते हैं, पोथोस फिटिडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें जो सांस फूलता है वो सांस ठीक हो जाता है, सांस फूलना वो है जब भी फ्लैटस निकलता है, उसका कोई भी एयर निकलता है उसका पॉटी का साथ या ऐसे फ्लैटस निकलने में उसका आराम होता है और सांस फूलना कम हो जाता है। सो पोथोस फिटिडा, पोथोस फिटिडा का और एक मिलर्स एस्मा इसमें लिखा है किताब में, बोरिक में, मिलर्स एस्मा। तो व्हाट इज मिलर्स एस्मा? मिलर्स एस्मा यूजुअली जहाँ पे आप गांव में देखेंगे कि इसी टाइम पे ये जो राइस होता है, राइस का जब राइस मिल होता है और वहां पे जब काम होता है, जो धूल उड़ता है वो उससे जो डस्ट निकलता है, वो डस्ट में जो काम करते हैं उसमें जो सांस फूलता है, दैट इज कॉल्ड मिलर्स एस्मा। ये मिलर्स एस्मा पोथोस फिटिडा हम लोग ऐसे ही सोच के रखे
कि जब भी उसका कोई भी इरेक्टेशन हो, उसका फ्लैटस हो, कुछ डिस्चार्ज होने से उसका आराम मिलता है, तो वेरी गुड इफेक्टिव ड्रग पोथोस्पिटिडा. अनदर वन इज कार्बोवेज. कार्बोवेज इज ऑल्सो वेरी गुड ड्रग फॉर दिस एस्मा टाइप रिलेटेड टू फ्लैचुलेंसी. सो सीओपीडी पार्ट छोड़ के हम लोग और एक जगह पे जा सकते हैं, वो है लंग एब्सेस. लंग एब्सेस क्योंकि रेस्पिरेटरी का है, रेस्पिरेटरी में लंग एब्सेस ऐसा एक चीज है, हम लोग कुछ उतना उसका यूज नहीं जानते हैं लंग एब्सेस को. लंग एब्सेस इसमें सबसे जो हेलिटोसिस टाइप का आता है या बदबू आता है, दिस इज द इंडिकेशंस ऑफ लंग एब्सेस. और उसके हेक्टिक टाइप का फीवर होता है, फीवर अभी हो 102 103 104 सेप्टिक टाइप का, फिर एक दिन में फीवर आ गया 97. सो दीज आर कॉल्ड, अल्टीमेटली इससे लंग एब्सेस भी हो सकता है. तो ये लंग एब्सेस टाइप का जब भी होगा, खांसी होगा, बहुत ज्यादा खांसी होगा, और उसके साथ हिक कफ आएगा. हिक कफ, हेक्टिक फीवर, हेलिटोसिस, ऑफेंसिव ब्रेथ, फीवरिश, हेक्टिक टाइप ऑफ फीवर, ये ऑल आपको एक्सरे करके कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम लंग एब्सेस. और अगर हिस्ट्री मिल जाए कि उसका निमोनिया हुआ था, तो पेशेंट लंग एब्सेस. इसमें इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं, इसमें एक ड्रग आता है हिक कफ ठीक होने का, निकोलम. निकोलम हम लोग यूज किए हैं, ये निकोलम 6 वेरी गुड ड्रग फॉर दिस टाइप ऑफ हिक कफ रिलेटेड टू लंग एब्सेस. और निमोनिया तो हम लोग सब जानते हैं. निमोनिया में क्लासिकल निमोनिया जो होता है, लोबर निमोनिया, लोब्यूलर निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया. निमोनिया पैरासाइट से भी होता है, एस्करीज निमोनिया, वहां पे सीना, मरकरी बहुत अच्छा काम होता है. वायरल निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा. ऐसा जो लोबर निमोनिया है, उसमें उसका जो क्लासिकल लोबर निमोनिया का सारे सिम्टम जो प्रोड्यूस होता है वो रस्टक्स में प्रोड्यूस होता है. इसका कलर भी रस्टी स्पुटम होता है. तो रस्टक्स का डायरिया भी थोड़ा रस्टी टाइप का डायरिया होता है. सो फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज ब्रायनिया, सॉरी इनिशियल स्टेज बेलेडोना, फरमफॉस. नेक्स्ट स्टेज रस्टक्स का स्टेज है. लास्ट स्टेज में वो कभी कभी इपिका, कैंटिमटाट इसमें जाता है. तो निमोनिया इज वेरी वंडरफुल ड्रग, बट वी शुड नॉट फॉरगेट the revolutionary very good writing of one book of our on pneumonia, where phosphorus is only used for pneumonia and even in very high potency by Borland. So Borland pneumonia में very high potency 1m 10m 50m यूज किए हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इतना हाई है, वो सोचते हैं जहाँ पे पेशेंट फॉस्फोरस है, अगर सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन को, निमोनिया को कम करने के लिए ओनली हाई पोटेंसी काम पे आएगा. So I have tried, but in my experience, it may even if the patient is of phosphorus, then हम लोग वो phosphorus 200 पोटेंसी में भी अच्छा काम करता है. ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए बोरलैंड का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा होगा. मैं भी विद द टाइम में कोशिश करूंगा, लेकिन हाई पोटेंसी 10m 50m कभी कभी दिए हैं. लेकिन पेशेंट का हालत कभी कभी, जैसे कोविड निमोनिया में पेशेंट का हालत इतना खराब था, कंडीशन वाज सो पुअर, so his economy was not allowing to give phosphorus in very high dose like 10m 50m. उसमें भयंकर एग्रेवेशन हो सकता है, इसलिए हम लोग नहीं दिए हैं. हो सकता है कि इसमें ज्यादा सारे और रिसर्च करने का भी हम लोग का हम चाहते हो कि रिसर्च थोड़ा होना चाहिए इसमें, क्योंकि फास्फोरस हाई पोटेंसी या लो पोटेंसी इसमें डिबेट रहता है. बट फास्फोरस इज वन ऑफ द वेरी गुड ड्रग लाइक कैलक्रिया कार्ब, लाइक मार्करी, मार्क्सॉल इज इन निमोनिया. सो निमोनिया में हम लोग फास्फोरस का सोच सकते हैं. निमोनिया का पेशेंट जो होगा, इसमें एक चीज हम लोग को जानना पड़ेगा. दो टाइप का निमोनिया होता है, एक लोबर निमोनिया, एक ब्रोंको निमोनिया. तो निमोनिया में पल्स और रेस्पिरेशन रेशियो ऑल्टर्ड हो जाता है. जो हम लोग का 72 पल्स रेट है, हार्ट रेट, और रेस्पिरेशन रेट 18 है, तो इसमें जो रहता है 1:4, ये हाफ हो जाता है, 2:1 हो जाता है. मतलब रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, टैकिपनिया होता है. तो ये दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकली confirmatory sign कि पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. और आज का दिन में टीबी इतना ज्यादा हो रहा है, आप कल परसों देखे हैं कि बीसीजी का गवर्नमेंट सोच रहा है, क्योंकि टीबी इतना बढ़ रहा है, इतना बहुत ज्यादा टीबी हो गया, 28 लाख टीबी हो गया. तो ट्यूबरकुलर जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस निमोनिया. So कभी कभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लाइक पल्सेटिला, फॉस्फोरस इज ऑल्सो वेरी गुड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. दीज मे बी ऑल्सो, ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, बेसिकली फॉस्फोरस, पल्सेटिला, ये बहुत अच्छा असरमंद होता है कभी कभी हम लोग का निमोनिया में. और एक ब्रोंकाइटिस में एक दवा में नहीं बोला,
वो बोलना चाहिए था। वो उम्र वाले का या 70-80 बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है, उसमें ब्रोंकाइटिस टाइप का भी है, एस्माटिक ब्रोंकाइटिस है। कभी ब्रोंकाइटिस से एस्मा नहीं होता है, लेकिन एस्थमा में सेकेंडरी इन्फेक्शन होकर एस्माटिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और उसमें पेशेंट का दम दम भी घुट रहा है, उसका सांस भी फूल रहा है, उसका बहुत ज्यादा कफ भी निकल रहा है, और वो कफ जो निकल रहा है वो पीला पीला ऐसा हो गया, पेशेंट का वाइटलिटी भी वेरी वीक है। तो वहां पे हम लोग बेल्सम पेरू यूज कर सकते हैं। बेल्सम पेरू बहुत सारे मदर टिंचर में यूज करते हैं, मैं बेल्सम पेरू 6 में यूज कर सकता हूँ। 6 2 आवरली 3 आवरली, वेरी गुड ड्रग। बेसिलिनम फॉर ह्यूमिड एजमा लिखा है, तो बेसिलिनम आप यूज करके देखिए। उम्र वाले पेशेंट का हायर एज में 60-70 एज में बेसिलिनम 30 पोटेंसी 1 डोज और 2 डोज यूज करके देखिए। उसका जो बीमारी है, वो बीमारी का जो ससेप्टिबिलिटी वो कम हो सकता है। आज मेरा लगता है कि टाइम कम हो गया, तो आज तक ये सीओपीडी, निमोनिया, इसी टाइप तक और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज है, बहुत सारे हैं। हाँ, अभी 1 घंटा में इट इज नॉट पॉसिबल टू गो ऑल द डिजीज ऑल्सो इट्स थेराप्यूटिक्स। बट आपका कोई अगर क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो मेरा मेल पे dr.rajatchatterjee@gmail.com में आप लोग भेज सकते हैं। थैंक यू। रजत दा, रजत दा, हेलो। हाँ रजत सर दा, बोलिए। हाँ सर बोलिए। सर आपका हो म्यूट। गया कंप्लीट क्या? हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं सोचे 10 मिनट पहले बोला था मैं, इसलिए मैं बंद कर दिया। हाँ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हाँ। जी। बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, है ना। और किन्हीं को कोई सवाल हो तो जैसा आप पूछे। और, आ, किन्हीं को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। किन्हीं को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सब लोग सेटिस्फाइड हैं। आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था रजत जी। हिंदी सेशन में मुझे आप कोई सवाल नहीं दिखलाई पड़ रहा है। आ, आ, ये जो आप थोड़ा सा इस पर हमको मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ा सा जो है क्रॉनिसिटी जो है डेवलप करता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इस पर थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी डॉक्टर रजत, आप सुन रहे हैं? हाँ सर, मैं कंप्लीट सीओपीडी बोल चुका हूँ। सीओपीडी का अंडर में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में सीओपीडी बोल रहा था। सीओपीडी कंप्लीट हाँ, करके थोड़ा आपने बहुत। तो बताया है। हाँ। जी जी। हाँ, तो सीओपीडी का कोई अलग सा कुछ चीज नहीं है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो एक में जितना डिस्चार्ज होता है, और ब्रोंकियल एस्मा जहाँ पे डिस्चार्ज कम होता है, एक्सपेक्टोरेशन कम होता है। इसमें हाँ कहीं पे जब हम लोग डायग्नोसिस में कंफ्यूजन है कि इसको ब्रोंकाइटिस बोलूं या एस्मा बोलूं या एम्फाइसीमा बोलूं,
इसमें कभी भी सांस जब फूलता है हम लोग सीओपीडी बोल सकते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके उसमें अगर फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम हो गया, सीवियर 39% है, उसका सीवियर माइल्ड मॉडरेट है, उसमें अगर परसेंटेज मिल गया, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम अगर कम दिखाया, तो उसमें आपका सीओपीडी कंफर्म हो गया। कहीं पे भी सांस फूलना, कहीं की क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऐसा भी हो सकता है कि लगातार 2 साल से नहीं हो रहा है, लगातार 3 महीना से नहीं हो रहा है, तो आप डायग्नोसिस कर नहीं पा रहे हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लेकिन सिम्टम है ब्रोंकाइटिस टाइप का। तो लीगल एस्पेक्ट में अगर उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम है, उसमें अगर ये हो गया और उसका साथ पेशेंट का सांस फूल रहा है, और तो आप उसको सीओपीडी बोल सकते हैं। एम्फाइसीमा में तो सांस फूलते हुए दिख पाएगा, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल एस्मा में कभी कभी दिक्कत आता है। तो डायग्नोसिस के लिए सीओपीडी बोला गया है, क्योंकि सीओपीडी का बहुत सारे पेशेंट बाद में राइट हार्ट फेल्योर में जा सकते हैं। हार्ट फेल्योर का एक पहला स्टेप है, इसलिए सीओपीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्रिवेंट द पैथोलॉजी, कि पेशेंट हार्ट का बीमारी में ना जाए। फिर ये जो कोरोना के बाद में बहुत सारे जो पोस्ट कोविड अफेक्टेड हाँ, पेशेंट हैं, उसमें राइट सर, परसिस्टेंसी बहुत देख रहे हैं। राइट इसका सर, क्या क्योंकि वजह हो उसमें सकता है? उसमें सर क्या होता है, कोरोना का जो वायरस का है वो सबसे ज्यादा जो काम किया है वो जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में होता है, ये इसमें जो लंग का जो वाइटल कैपेसिटी है उसको कम कर दिया है। बहुत सारे पेशेंट को आपको स्पॉट मिलेगा, वो जानता नहीं है कि उसका कोरोना हुआ था, लेकिन अंदर में सब क्लिनिकल लेवल में घुस गया था। तो इसमें जो छोटा छोटा फाइब्रोसिस हो गया है लंग का अंदर में, जो क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज से फाइब्रोसिस होता है, लेकिन ये ग्रॉस फाइब्रोसिस हुआ है सबका, किसी ना किसी टाइप में, सबका कुछ ना कुछ लंग्स में आई है, कुछ ना कुछ डैमेज कर चुका है। और वो जो डैमेज कर चुका है, वो डैमेज होने के लिए आप देखिए कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बढ़ गया है। हाँ, ऐसे सीओपीडी टाइप का डिजीज जिसमें पैथोलॉजी एडवांस है, वहां पे ये कोरोना का बाद ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा करके जो बीमारी ओनली ऑटोइम्यून मीडिएटेड था और वेरी रेयर था, ये कोरोना का बाद इतने सारे फाइब्रोसिस हो गया, क्योंकि बॉडी ऑलवेज चाहता है कि उसको हील कर दे, जो भी हुआ है उसको ठीक कर दे। तो वो ठीक अगर ना भी कर पाए फिर भी कोशिश लगाता है, और कोशिश में वो गलती से ऐसा फाइब्रोसिस कर दे रहा है कि लंग्स का वाइटल कैपेसिटी कम होने जा रहा है। तो वो ये है कि ऑर्गेनॉन का बात भी है कि इसलिए हम लोग नेचर में डिपेंड नहीं करते हैं उसको ठीक करने के लिए। नेचर कभी कभी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ऐसा डायरिया कर देता है कि पेशेंट डायरिया में मर जाता है, ऐसे। तो सेम चीज यहाँ पे, तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हड्डी खो जाता है और उसको ऐसा रीजनरेशन होता है, ठीक नहीं होता है ऑटोइम्यून, लेकिन ज्यादा करके बोनी स्पेक्स होके और भी ज्यादा उस जॉइंट को खतरनाक हो जाता है। सेम टाइप हुआ है, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ है आपका कोविड का टाइम पे, और इम्यून सिस्टम ट्रिगर अप हो गया है। इम्यून सिस्टम इतना ट्रिगर अप हो गया है, वो अपना एंटीजन को ऑटो एंटीजन सोच के वो एंटीबॉडी बना रहा है, और वो साइटोकाइंस ला रहा है। तो लंग्स में बहुत सारे जगह पे वो फाइब्रोसिस छोड़ के लंग्स का बहुत सारे जगह पे डैमेज किया है। इसके लिए लंग्स में बीमारी, सांस फूलना, निमोनिया होना, ट्यूबरक्लोसिस रेकरेंस होना, ये सब चीज बढ़ गया है। सो वी आर मोर बिकम ससेप्टेबल टू प्रोन टू डेवलप एनी टाइप ऑफ लंग डिसऑर्डर्स सिंस कोविड। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अभी जो हम लोग कहते हैं ये अभी ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स, तो इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स के अंदर में ले आ सकते हैं क्या? हाँ, ऑटो सारे तो नहीं है, एक्यूट तो नहीं है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी फ्लेयर अप कर किया है ये कोविड, क्योंकि कोविड ने तो इम्यून सिस्टम को ही ट्रिगर कर दिया। और ऑटो इम्यूनिटी आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो इसमें जो फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस टाइप का जो डिजीज था, जो बहुत रेयर था, आज का दिन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत सारे चीज आ रहा है। ऑटो इम्यून सीओपीडी तो रेयर है, ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस टाइप का डिसऑर्डर्स, जैसे स्क्लेरोडर्मा टाइप का डिसऑर्डर, सार्कोइडोसिस टाइप का डिसऑर्डर्स, इसमें सांस फूलता है। अगर ओनली सांस फूलने का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करे तो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आप बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकियल एस्मा, इसका साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सार्कोइडोसिस अभी बहुत सारे हो रहा है,
जो पहले उतना नहीं था। उसमें सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन भी बहुत कुछ है, उसमें आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, स्क्लेरोडर्मा, उसका साथ लंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसमें सांस फूलना मे बी द फर्स्ट सिम्टम। सो आप बोल सकते हैं कि ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज का अंडर में आना चाहिए। सो ऑटोइम्यूनिटी का अंडर में जो सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स है, उसमें बहुत सारे चीज का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन लंग्स से होता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑटोइम्यून रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत ज्यादा है, जो पहले बहुत कम था, अभी तो मिल रहा है बहुत। हाँ, बहुत अच्छा है। अभी लगता है कोई सवाल करने हैं, काफी लोग सेटिस्फाइड हैं सब लोग। डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर दीपमाला जी। यस सर, यस सर। हाँ, आपको कुछ पूछना है, बताइए। चलिए, मैं थोड़ा सा इधर बिजी हो गई थी। सर का मैंने स्टार्टिंग में तो सुना है, रेस्पिरेटरी पे बहुत ही अच्छा सर का लेक्चर रहा है, बट लास्ट में मैं थोड़ी सी बिजी हो गई। सर आपने जो बता रहे थे कि एपी ये लास्ट ब्रीथ जो आपने ये बताया था इम्फाइसेमा पेशेंट का, तो अगर ये पेशेंट कभी भी बोलता है इस तरह, क्योंकि क्रॉनिक सीओपीडी वाले पेशेंट को मैंने भी देखा है, अब पेशेंट जब भी रहता था कहता है मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, और आपने जैसा कि बताया दिस इज माय लास्ट ब्रीथ, अगर इस तरह का पेशेंट बोलता है हम मर जाएंगे, घबराहट हो रही है, तो इस केस में भी क्या एपिस दिया जा सकता है इस तरह के एपिस सिचुएशन में? एपिस मर जाएगा कभी नहीं बोलेगा, मर जाएगा तो एकोनाइट बोलेगा, आर्सेनिक बोलेगा, आर्सेनिक बोलेगा मर ही जाएंगे, डॉक्टर को मत बुलाओ, और एकोनाइट बोलेगा मैं देख रहा हूं कि मैं मर रहा हूं। लेकिन एपिस मेलिफिका तो ओनली, एपिस मेलिफिका में जम जाता है पानी, तो एपिस मेलिफिका ओनली यही बोलेगा कि नेक्स्ट ब्रेथ इज इम्पॉसिबल, ये मैं इसका बाद वाला सांस में नहीं ले पाऊंगा, यही मेरा लास्ट ब्रेथ है। ये एपिस मेल का है। और एक बीमारी है जो आज नहीं बोला हूं, वो न्यूमोथोरैक्स है, जिसमें और 3 टाइप का होता है न्यूमोथोरैक्स। उसमें जो वाल्व्यूलर न्यूमोथोरैक्स है, वाल्व्यूलर न्यूमोथोरैक्स में पेशेंट का हवा इतना जम जाता है अंदर में ही जम जाता है, रेसिड्यूअल एयर बाहर नहीं निकलता है, उसमें भी सांस फूलता है, उसमें भी पेशेंट बोलता है कि मैं खत्म। 5 मिनट। हाँ, लेकिन एपिस मेलिफिका बोलेगा कि नेक्स्ट ब्रेथ कैसे लूं ये मैं सोच रहा हूं। ये दिस इज द एक्सप्रेशन, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ एपिस मेल। तो पेशेंट अगर था I think there is a network problem. और एपिस मेलिफिका का पेशेंट रहा है, उसमें कुछ जलन मिल गया, तो आप एपिस मेल दीजिए, काम आएगा। आपकी आवाज से कट कट के आ रही है। और आपने कॉस्टिकम के बारे में भी कुछ बताया था स्टार्टिंग में ही, कि कॉस्टिकम देने से पहले हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो सर काइंडली थोड़ा सा, सर की आवाज ही नहीं आ रही, शायद सर के साइड से नेटवर्क ही इशू हो गया। आई थिंक सर डिस्कनेक्टेड हो गए क्या? यस। हाँ सर, आप म्यूटेड है। सानी सर आप म्यूटेड है। हाँ, अब लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, हाँ सर डिस्कनेक्ट हो गए। उनकी तबीयत भी खराब थी, हाँ, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। नहीं, सर ने बताया था थोड़ा एपिस के बारे में और कॉस्टिकम, और फिर सर हीपर सल्फ के बारे में सर ने बताया था कि फीवर के कंडीशन में कभी भी हीपर सल्फ नहीं देना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। देखिए, हाँ हीपर लेकिन सल्फ काफी हाईली सेंसिटिव मेडिसिन होता है, तो उसका जब भी इस्तेमाल करना हो, जैसे हाइपर सेंसिटिवनेस हीपर का बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो हीपर सल्फ को इस्तेमाल करने के लिए आपको पूरा बढ़िया से उसको देख लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर उसको समझ के नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा।
हाँ सर ने थोड़ा बड़ा बहुत बढ़िया से उसे एलिब्रेट किया था कि काफी एक्यूट हाँ वो खास चिली करके पेशेंट एक्यूट होता है स्टेज में लोग अवॉइड करते हैं। एक्यूट स्टेज में उसका ड्रास्टिक एक्शन हो सकता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको सिम्टम्स टोटलिटी मिल रहा है तो वहाँ पर ये दिया जा सकता है। मैं इस तरह से मैं देखता हूँ। टोटलिटी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ज़्यादा आपका टोटलिटी बहुत ही कॉन्फिडेंट टोटलिटी है तो आप उसको दे सकते हैं। सर ने थोड़ा सा हिपर सल्फ को और भी बताया, चिली होता है और उसका शॉर्ट डिजायर्ड होता है। हाँ वो सब तो चिली तो हाँ वो सब वाकई में चिली नहीं, वो सब तो सेकेंडरी हो गया ना। प्राइमरी हो गया कि उसका जो है एक्यूटनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो। हिपरसल्फ और कैलकेरिया सल्फ ये दोनों मेडिसिन को देखिएगा ना तो ये इसको हम लोग कहते हैं कि डीप सिफिलिटिक नेचर के भी इसमें ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलकेरिया सल्फ और हिपर सल्फ करीब एक ही मेडिसिन है। अंतर इतना ही है कि कैलकेरिया सल्फ आपका प्योर केमिकल्स है और हिपर सल्फ जो है तो आपका रॉ मटेरियल है। इसलिए जैसे इसमें दोनों के अंदर में तो सर एक मतलब जब आपने कैलकेरिया कैलकेरिया सल्फ का जो आपने बताया कैलकेरिया तो सल्फ क्या कैलकेरिया सल्फ सॉरी क्योंकि रेस्पिरेटरी को अब कैलकेरिया सल्फ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में यूज करते हैं करने के लिए तो मना नहीं है। तो उसमें क्योंकि मैंने है टोटलिटी। यहाँ ये तो पता है टोटलिटी। ठीक है ओवरऑल सर हमारा टाइम अब खत्म हो गया, अब सर भी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हाँ सो थैंक यू वेरी मच जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जुड़ने के लिए, एवरी डे हमारे सेशन में जुड़ते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी ये मंच में डॉक्टर हुबर्ट को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Deepa Madam. So, Hanisa, today, our 23rd February 2024, our 1271st day of our Zoom meeting. Before starting our Zoom meeting, let us have an 1-minute silent prayer. Thank you all. Today, our guest is Dr. PRAKASH RAO BA, MD and PhD. We know that he is a scientist, an intelligent person who is working hard to make our homeopathy a new high-level science. Because homeopathy is very difficult for us to prove that all in a visual media, or we can explain it in. Normally, it is very difficult. But studying how to proclaim the science of homeopathy is doing wonderful effect. So, just a minute. I invite Dr. PRAKASH RAO for this platform, and just we have to see whether what is he. Dr. PRAKASH RAO, MD, PhD, holding a postgraduate diploma in physical medicine and rehabilitation. Undertook project with UNICEF and AIDS Control Society, and the winner of many awards for the outstanding work of homeopathy. More than 30 years of experience at Central Council of Homeopathy. Today, is subject, what is cure and curative? The meaning of, we are always searching the meaning of what is cure and curative. Sir, are you ready, sir? I Yes, cannot sir. see you. Yes, sir.
Your face cannot be seen. Can you hear me, sir? Yeah, you are here. Yeah, it is audible. It is audible. Okay. Yeah. We like to see your face also. Yes, 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 yes. Muted, sir. Sir, I am getting Zoom is unable to detect camera. Okay, sir. Then yeah, everybody knows you. That's Yes, 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 sir. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Hubert De Silva, for introducing me at a high level. Just I am sharing my knowledge with you people. And you all are senior doctors. So today I selected my topic is what is cure and curative. But before that, I thought that this cure and curative starts in the practical part of organon of medicine. What we will cure, what is curable, what is cure, and how it will be cured. So I prepared statistics, but they are incomplete. So before that, just I want to again remind you people just to what is because this is scientifically statistical wise designed methodology of what is cure, what is curable. In this cure, what happens, which is the medicine? Suppose everybody is giving prescribing arsenical. Why the arsenical will be prescribed more? Why not zincum metallicum? Why sulfur is prescribed more? Why not rus aromaticum? Why the aconite will be given more modalities about fear of death, anxiety? What are the causes? What are the symptoms, signs and symptoms that they are producing? Why they have been produced? Why it is being utilized? Why not arsenicum sulfatum flavum is used instead of arsenic? So they come under what is curative. And what is cure, which we can cure, which we can't cure. The homeopathy is a system of medicine which is developed by Hahnemann. Just practically seeing in those social architecture was like this. It is just originated against allopathic system of medicine. In our philosophy, organon of medicine, we have pages together criticizing the allopathic doctors' attitude, allopathic doctors' medicines, their pharmacology, the side effects, the contraindications, their approach to the patient on pathological basis. So in those days in the society, the attitude of the doctors, how cruel it was. So it was an open challenge to allopathic system of medicine. For about 150 years, the homeopathy system of medicine has dominated total world, and the homeopathic universities were established. It came from France, Germany to America, and there were homeopathic medical colleges. The last edition of the Kent lectures was published in 1936. So how popular it was, and the Royal London Homeopathic Medical College, suddenly how the shape has been disappeared. What is the lacuna that comes under curative aspect and curable aspect? For that, I prepared statistics. We have made on studies on around 35 clinics, and we have gone to different doctors of different styles in different cities. We have taken their statistics. But before that, I thought it comes under evidence-based medicine. So I thought that just to remind you about what is evidence-based medicine today, then we can go for what is curative and what is cure. Sir, if you give permission, you may see my face. I think you have to, from there you kindly see that video.
Oh, sir, can you see my slides, sir? Can you hear me, sir? Hello? Hello. Yes, can you hear me, sir? Yes, sir, we can hear you, but your slide is not changing, sir. Yes, madam. Now? Yeah, now it's changing, sir. Yes, we can see it now, sir. Okay, ma'am. Yes. No, okay, sir. Yes, sir. No, okay. Now, before that, so what is curative? What is curable? What is cure? So, what is cure? Before that, I thought that just make you afresh of the evidence-based system of medicine, so that you will understand. You will can discuss with me the evidence-based organon of medicine. See, organon of medicine, even among the homeopaths, the organon of medicine means it is a storytelling, and it is some of the principles that Hahnemann told, and they were irrelevant, and they were not up to the mark. But it is not like that. We were successful for about 150 years, and we are successful even today in curing various the cases which were denied by the allopathic doctors. The only problem with us is we haven't maintained the proper documentation. Not maintaining the proper documentation and not maintaining the video. Nowadays, from last 10 years, we are from 20 years, we were having a facility of video also, but no physician is in a position to record those success stories, because the disease, how it progresses in the body, can be examined by the parameters, or what we call as the tests or the investigations and technicality. But at the same time, the cure also will be known basing upon the pathological investigations and patient well-being, and not recurrence of the disease for more than 3 years. These statistics, these documentation is not managed by the physicians, but in general, the total population of our country are dependent on homeopathic system of medicine also. So that's why the government is forced to run. We have to yet to work on our documentation and make homeopathy very easy, so that the documentation can be possible. So for that purpose, we have carried out a clinical research on organon of medicine, not the clinical studies of COPD or bronchial asthma. They are different. They are there to show that medicines are effective. But how the reality and the reliability of the organon lies, those clinical studies, investigations, I have to share with the statistics with you. So before that, it is better to have evidence-based system of medicine. Sir, just a minute, sir. I am trying on my computer to show my face. Sir. Yes. Sir, now you can see my face, sir. దాంట్లో మాట్లాడు వీడియో పెట్టుకో ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేసి Okay. Sir, can you hear me, sir? Can you hear me, sir? Okay. Sir, now what We is can see you, sir. Okay. Just I am reminding you, you might have heard this
around 1 year, 2 years back. Evidence-based medicine, continuous, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions. What we have to make decisions in our medical practice in day-to-day life. For the basic care of the individuals, we have to make the current use of system of medicine to take good decisions judiciously, morally, legally, ethically, and scientifically. This is known as evidence-based medicine. What evidence-based medicine, what is the first fundamental function of the evidence-based medicine is? Evidence-based medicine, again I am telling, sir, repeating, explicit, judicious use of current best evidence of making decisions as above care of the individual patient. It depends on evidence-based guidelines. It depends on qualification of evidence. See, we cannot be going on showing evidence for simple fever, or we cannot show evidence for dandruff. We cannot show falling of hairs, evidence for falling of hairs. See, daily around 30 hairs may fall. After we give the treatment, the 30 hairs may grow. But until and unless it is alopecia areata, we cannot show it evidence-based. See, we cannot show small injuries or small prickly heats on evidence-based before and after, because they are routine practices. We cannot show some of the private parts, warts, small things, nails changing the color, and after treating with homeopathy. So they should have some qualification where we can take the pathological investigation, where we can take one X-ray scanning. Suppose there are renal calculi or stones in the kidneys. So once after the treatment for 3 months, 6 months, starting from 1 week to 6 months. So before treatment, during treatment, after treatment, what is the general condition of the patient? What are his parameters? So that all can come under the qualification, minimum qualification for evidence. Patient will come for different types of diseases. Sometimes he will have mental symptoms, fear. How to show that he is having fear? We have to record his whatever he says. Then we have to what are the parameters for selecting that he is afraid of company? How to show it? Does it comes under evidence? How to show that he is having loquacity, talking too much? What are the parameters to show that he is talking too much? Night sleeplessness. We have to believe the patient words. We have to treat him, and we have to say that he has been treated. So for that such type of evidence, we have named it as qualification of evidence. We have to take in writing from the patient that after 3 months of treatment, I am sleeping now 7 to 8 hours without dreams in the night time. I am in a position, my health has improved. We can show his general parameters like head, weight, chest, height, weight, chest, general nourishment. We may take 2-3 pictures. So this evidence also, everybody talks about evidence, but what is actually evidence that they needed in the case that we are treating is not known to the critics. So the allopathic doctors will say that homeopathy don't have evidence. See, one person has treated obesity, patient lost around 10 kilos, and he don't have any evidence. He gave some of the medicines for obesity. He treated obesity. He treated cholesterol. He don't want to show evidence. It is not like that. The obesity never comes under evidence-based system of medicine, because he may lose today 10 kilos and we may make him all right. By the age of 40, he may again gain the weight. Weight dependence, it is one is genetic problem. Despite that, we were successful to treat him. So before being criticized, the critic must know that what we are demanding from homeopathy, whether are we in a position to scientifically show some of the cures of some of the diseases with allopathic system of medicine.
So when we are not in a position to show in allopathic system of medicine about some of the cures, how can we ask from homeopathic doctors also? So they do not know the minimum qualification for evidence. So the diseases that have to be shown in evidence are entirely different. That's why I would like to take the cure and curative part next time, because that comes under some of the curative products, some of the cure of the diseases, they never come under the evidence-based medicines qualification. Then statistical measurements. Suppose think that chylonychia. Chylonychia, how many cases of chylonychia? What statistics we can take for chylonychia? See, because we will be going on treating the patients. So the patient actually statistics are chylonychia. Out of 100, we will get around 3 patients. So if we see around 1,000 patients, we may get 30 patients. If we see chylonychia patient for about 30, out of that 15 will take treatment, because the nail growth is around 0.01 micro millimeters per day. So to grow a new nail, it takes 1 year time. So 1 year time, usually they won't be under our treatment. They will be cured of chylonychia. They will grow a new nail, but they won't come to us for showing the evidence to take the picture. Moreover, that disease also not comes under evidence-based qualifications. So such things are being criticized nowadays, that they will tell that you don't know the mechanism of action of the medicine. We do not know, but if mechanism of action of medicine is not present, means patient never responds to treatment. When a patient responded to treatment, now I was listening to your previous topic in Hindi on COPD. So if patient never responds, how the medicine acted? So there is mechanism of action. There are no gadgets to know where homeopathic, there is no infrastructure to know where the homeopathic medicine is acting. See, if we give him grams, milligrams, micrograms, or even according to vaccination theory, we can find out the immunological modification in vaccination, in pathology, physiology, the material doses. But this is energy doses, we can measure in energy, and we can measure in immunological modules. We can measure in some of the pathological modules for renal calculi, but we cannot measure the pathways of the milligrams, like what we treat a case of fever in allopathy with paracetamol. You might have seen where paracetamol goes through blood, how it will be transported to the brain, how it controls the respiratory centers of the brain, how it controls the temperature. In homeopathy, it reaches brain center earlier than that, and it cures and it makes the temperature to come down. It never takes even 1 hour to cure the patient of a high temperature. This will not be reproduced in other patient, because we have a laborious process of identifying the individual medicine. Selecting the individual medicine is not an easy job. It is a very tough task. Our experience never works out. For a homeopathic doctor, each case is a new case. Whatever the experience of a homeopathic doctor works only to maintain the artistic part of the clinic and environment and patient psychology, but it never helps in scientifically selecting the accurate individual medicine. So each case will be new case, because we have framed a law that similia similibus curenter. So to select a similum is a toughest task for any great physician. Our art of treating the patient lies on our popularity. So that art will not be converted into science until and unless we study too much. So it is a laborious, intellectual, individualistic process, and every homeopathy doctor is a researcher, because his start process to the last case of the fever and this case of the fever, the present who is being treated, the person who is waiting outside in the chamber, or the person who has been treated and given medicine before this patient, are 3 different entities, 3 different cases of fever,
For example, 3 patients may be COVID patients, but 3 medicines will be different. So a homeopathic doctor will be always a researcher. We will call ourselves as a physicians. So doing research job in physician's practice is always needs intellectuality, hard work, as well as full knowledge of all the latest scientific material. Despite all these things, we give medicine, it works because it is the spot decision that will make us to give prescription, and it is the sixth sense that will make us to be a successful homeopathic doctor. But unfortunately, maintaining the document is the toughest task. Not maintaining the document is making us to be criticized by every doctor today. So the quality of clinical trials publication in evidence-based medicine. The quality of the clinical trials, what are the qualities? Even in allopathy, they were not present around 30, 40 years back. In 1960, even the allopathic doctors were not in a position to know what is the quality of the clinical trials. If you see in 1960 articles, they used to write like an essay. Now the writing articles has entirely changed. Now the data, statistics, artificial intelligence, then the methodology of writing the research articles, methodology for writing the books, methodology for noting the statistics entirely has changed. Now the homeopathy which was successful before 1960, successful in the sense more successful than allopathy, I am telling, and it is being remained because the fundamentals of the homeopathy have not changed, and the allopathic research which has taken various researches, but they were not in a position, they neglected homeopathic research. Have they taken the homeopathic research, their system could have been more successful than at present. They could have boasted that the success rate could have been around 98%. So they left the theory of similia similibus curanter. Leaving the theory of similia similibus curanter, they started copying isopathic theory of vaccination, isopathic theory of curing cancer cases, and the part of the organon, that is the individualized medicine, which has taken the shape as genetic medicine or personalized medicine or crisp medicine, and taking personality changes. Have they read the homeopathic books? Their research could have been evolved more differently, and there could not have been any difficulty for the general people to have a better treatment and better lifestyle today. But they neglected, they opposed the homeopathy and homeopathic research. At the same time, they never understood the lessons why the Hahnemann has created homeopathy against allopathic doctors. So they took it as a personal prestige, pride issue instead of a scientific issue. Now they are being converted to homeopathy. Now they are telling that we know that there is success, but we don't know how to measure it. Now that is the quality of the clinical trials and publication where the homeopathic doctors now learning, and it from up to the last 5 years, what allopathy was in 1960s, homeopathy used to be like that. From last 5 to 10 years, the homeopathic publication also changed. The quality of the clinical trials also in homeopathy
Sir, it is not audible, sir. Audio is Now, not sir? coming. Now we can hear. Okay. So the effectiveness of allopathy is Now some echo is there. echo is coming, sir, because Yeah. I am speaking from both. Can you Okay, see my picture, sir? One should be stopped, sir. Yes, sir. Now, From one device you talk, sir. sir, you give me permission for my mobile phone, sir. Okay, but you raise your hand. Okay. Sir, Okay. now it's okay, sir. Okay. Right. The ineffectiveness of the evidence-based practice. So, insulin-dependent diabetes, that case comes to us. So, we will be thrilled. We want to treat it. But sometimes we may also, the case which we like more, it is very tough to treat. The insulin-dependent diabetes, there is no cure or the treatment available with them also. So when that is not available, they never say that the treatment or cure is not available for insulin resistant diabetes, and they say that they are not responding to treatment. If they call a homeopathic doctor to their hospital, and if a homeopathic doctors with their integration applies the medicine, the resistance towards the insulin will come down. When the resistance to insulin come down, they can apply the insulin, they can perform the necessary surgery if patient is in need, and they can utilize the homeopathic system of medicine. But their minds are not open because they do not know the evidence that is not present for their insulin resistance, and they also think that no other person in the world knows this. So this is the difficulty with allopathic doctor's attitude. The same thing was prevailing in Hahnemann days. So he invented, out of the frustration, he invented a system of medicine only to go against the allopathic system of medicine. That's why the organon of medicine has been written by him. Now that organon needs the scientific ability. So for that, we have to make guidelines. See, the homeopathy is a substitute for allopathic system of medicine. So what we did is, we started treating only chronic cases. We started treating the incurable cases. We were habituated to treat that because why this habit came? Because of the individualization. Why individualization? The laborious process. Whereas we can cure a injury case with arnica, we can cure another brain injury case or skull injury case with natron sulf. Despite all these things, we were not in a position to show our skill in evidence-based manner. There we failed. That's why the lacuna of evidence-based medicine, or what is curable. See, in our syllabus, in our colleges, we are treating various cases every day. But what are the cases that we are treating? What is the possible with homeopathic doctor? How he has to practice once he goes out of the college? Whichever is best possible treatment that is available for which disease. These were not taught in our curriculum or during house physician period. So a doctor comes out without self-confidence and he starts treatment, and he will be in oblivion. He will be in a confused mood. He don't know what case he can cure. See, I will tell you one of the case in homeopathy which is most successful. All the allergies we can treat.
all the primary complex patients we can treat. All in the sense, sir, 90%. Why the 10%? Always science will be the maximum success rate of the science. The available science on human beings today is not more than 90%. The paracetamol works only on 92% of the patients for fever. The 8% of the patient never responds to paracetamol for controlling the temperature. So when the highly developed allopathic system of medicine is not in a position to cure all the cases of fever up to 100%, in homeopathy, which we have done, so the maximum research, we cannot claim that all the 100% cases are curable, but we homeopathy can reach up to 90%. So such type of studies were not made, and a student was not taught. Suppose endometriosis. Endometriosis is a commonest disorder after PCOD, after the chocolate cyst in the ovaries that will spread into the ectoderm, endoderm, mesoderm of the uterus. From that, it also will be extended to walls of the intestines, the outside the uterus. So endometriosis, they will be totally infertile. But sir, here the 100% success, that is, if 100 patients of endometriosis are coming, the 90% of the cases in females are cured by homeopathy. This is not taught in our curriculum or in our syllabus or in our college, and they do not know that is curable. The sinusitis first grade and second grade, the otitis, chronic otitis media, first grade, second grade, and third grade is curable. The brain tumors of the first grade, the skull injuries, where patient will get in giddiness and he will go for MRI scan, then they will say the skull injuries are not curable, sutures are needed. The patient age never permits to give him anesthesia, the injury being not treated, and various injuries in a tuberculosis patient. See, an old tuberculosis patient will develop head injuries. Those head injuries are not cured. When they are not cured, the allopathic physician will confuse. They will advise him surgery. The anesthetist says that surgery is not possible. Then they will do the biopsy. They will find the fungus as well as tubercular infection in the injury. That injury is not being cured by allopathic doctor. With a single dose of any homeopathic medicine at that particular time. You may ask me, what is the homeopathic medicine? Starting from tuberculinum to natrum sulph, from Arnica montana to Ledampal to Hypericum, whichever you think that suitable at that time will cure the injury along with the allopathic medicine. See, such a type of integrated wonderful approaches are there, but the allopathic doctors think that homeopathy is unscientific. At the same time, they will tell that they are so ignorant that they write an article that homeopathy has produced side effect. A side effect of the medicine will come when it has reached successfully curing the patient around 90%. Then only the 8% of the patients will go for side effects and bad effects of the medicines. How the Naxwamika will produce bad effects on liver when the bad effects means 8%. That means 90% of the patients who have been treated with Naxwamika have been cured for their complaints. So instead of mentioning the complaints for which they have been cured, they will tell that Naxwamika in homeopathy has spoiled the liver of one of the patient. Patient developed cirrhosis and he died of so and so disease. See, definitely a medicine that cures the disease will produce the side effects. When the side effects are coming, they are ready to criticize scientifically. When the scientifically criticism of getting side effects is present, definitely there will be scientifically designed treatment also, benefit also available in homeopathy. That is our duty to maintain the documentation. So system review medical literatures, they evaluate best studies. So what is the defect with us is not maintaining again the documentation. See, it is the movement of popularized method, professionals, institutes. See, what we have to do is we have to take a movement.
we have to, that in that moment, we have to definitely maintain a roster. We have to maintain a register that how many patients are coming. See, don't think otherwise. When we calculate money, how much we earned once we are going away from clinics, we have also should do that. How many case records we have taken, what is the document that we are managing. See, for maintaining the documents, it may need another 2 hours. You kindly collect another 10 to 15, 20, 50, some money, more money, but you kindly manage your data. And nowadays, computers are coming. So if we do little data work, if we do little statistical work, if we enter their Aadhaar card and know the address, we can show to the world that this particular patient has taken treatment for ulcers in the stomach with me, and he came for 6 months. Whether he discontinued, whether he continued, whether he has been cured, we can record his statement. Yes, I am so and so, so and so, so and so. I have been treated. Now I stopped taking treatment from this doctor because I changed this place, or I developed another diabetes or something. I have undergone surgery for my fracture of the leg. So something has to be recorded, documented. You do documentation in any way, you kindly publish that documentation. If nobody is taking up for publication, you kindly publish your own book. That is enough for us to save the homeopathic system of medicine. And production of guidelines. See, you are treating a case wonderfully, very well. You may select some medicine. Why you are developing your own theory of giving the treatment? Because you are not taught in your college how to treat the patient and what is curable, what is cure. These two things were not taught in your medical college. If you were taught in your medical college about what is curable and what is cure, you will not take up a case of constant convulsions. You will not take a case of malignancy, or you will not take a case of malignancy of the 4th grade. Or I have seen various physicians, homeopathic physicians, treating the case of hydrocele. A normal hydrocele, because of constant injury due to cycling, will not be cured because the transudate present in the hydrocele has to be removed and the testis has to be rotated and placed. Then only the size of the scrotum will come down. But homeopathic doctor, a newcomer from the college, number one, he don't know that he cannot cure a surgical case. And at the same time, what are the guidelines we have to give the patient also he do not know, because he was not taught about his limitations. This is the surgical case. Think that there is multi-dimensional fracture of the wrist joint or fracture of the ankle joint with 29 bones that met with fracture. And that fractures are automatically healed. And for early healing, homeopathy do have medicines. But what is the fracture? Whether that fracture needs surgery, after surgery we have to give treatment, or before surgery we have to give treatment. Are we in a position to apply bandage to that particular patient? Or have we learned the art of applying bandage in our college? These were not taught in homeopathic medical colleges. So he will take up the case because he needs income, money. So despite of ethically he knows that he needs surgery, he will not be in a position to express. See, he should be taught of how artistically he will manage the case of the fracture and which orthopedic doctor he will refer the case and how much money he has to take from case for attending the case. What are the bandages and medicine to be applied at that time to relieve the pain? He will not be taught in homeopathic hospital. He will be taught in homeopathic hospital how to make the fractured bones to grow as early as possible. You kindly give calcarea carb, calcarea fast, calcarea sulf, so that the fracture will be early healed. No, fracture has to be healed without any malunion.
Fracture has to be healed without any surgery. Fracture has to be healed with surgery. To which surgeon we have to refer? Such type of studies are not present in homeopathic medical colleges. So that's why the importance of the statistics and maintain the documentation is, see, if you see an ophthalmology doctor, they never do any work. You kindly see in your city, they will do cataract surgery. Cataract surgery, the ward boy who is seeing that cataract from last 10 years also can perform that surgery. And that doctor will be very popular because he maintains the documents. He will write that today I have done 5 surgeries. This surgery patient is having glaucoma as well as surgery. See, he knows that glaucoma he can't treat. He will give the drops. The glaucoma is because of diabetes, or the arteries have been struck, and he treats that patient for cataract. He takes cataract surgery money. The vision will not come down because he is having glaucoma. The arteries have been shrunk because of either hypertension or because they are blocked because of diabetes mellitus. He says you kindly go to a diabetic doctor. How he has been well trained how to treat his eye without providing vision. He says that cataract part has been removed. You have glaucoma. You developed this arteritis. The arteries are totally blocked. You kindly go to your allopathic doctor who is treating you for diabetes. If your diabetes is under control, your vision may come back. How vision will come back? Until and that he makes some holes with laser treatment and removes the blocks from the arteries. But he never do because he don't have a laser machine. But he is having a machine to do the surgery for cataract. So such type of training is not being given for homeopathic doctors even in their postgraduate level. So he comes into the market and opens his clinic. You do not know that which cases are curable, which cases are incurable. For that, the preparation of regular policy mixing, production guidelines, practice of EM being in institutions and organizations has to be trained. Approach, why what I told is this is approach for evidence-based healthcare. How a allopathic doctor say the gangrene, what they will do gangrene, they will give autoclaved bandage to the patient. There will be a ward boy. Even allopathic doctor, MBBS doctor never applies the bandage. They will do the autoclave. They will do autoclaved applying the bandage daily to the patient. They will maintain the diabetes mellitus either with insulin or not with insulin. Why not we treat that applying the bandage, autoclaved bandage in homeopathic clinic? That is not a surgical practice. And if you add anthracinum or some of the medicine, along with the allopathic medicine, either insulin or anti-diabetics, that gangrene will get healed very easily. You will find one of the articles or some of the articles in homeopathy that varicose veins are curable, varicose ulcers are curable. You will find only one case, single case, and for single case he says that it is an evidence-based case and they publish. Why this single case theory is possible in homeopathy is that is just because of following the similia similibus currenter rules. When you are searching for a similar medicine, it is a toughest task to follow that. So naturally you will take, if you take 10 cases to 20 cases of varicose ulcers, you can cure only one case. You have to cure many cases means you have to take thousands of the cases. So there the value of the curability, value of cure, what is curable will come. For that, you have to maintain the evidence-based guidelines. And these evidence-based guidelines categories of different types of clinical trials. I told in the beginning, see, everything never comes under evidence-based. See, evidence obtained from the randomized controls. See, you can do research, you can do randomized controls, you can have a placebo group, you can have a medicine group, you can have placebo and medicine group together in the patients. You can rotate the patient some days on placebos, some days on medicine. You can find out the period on medicine, period on placebo.
if there are pathological investigations that have to be cured. Suppose I have seen a case of cirrhosis being cured with homeopathy, but all cirrhosis patients can't be cured. This will not be taught in medical college. They will be only trained that homeopathy is against allopathy, homeopathy cures have been successful, homeopathy has been opposed by allopathic doctors, we are being done injustice. This such type of lectures will be given. But what is cirrhosis, how to manage that, how to cure that, how many cases we can manage, how to maintain the cirrhosis along with cirrhosis with the diabetes and hypertension, all pulmonary hypertension with cirrhosis, how to prolong the lifespan of the patient along with allopathy. Such type of practices are not taught in homeopathic medical colleges. Rather, they will be taught, again is the attitude of allopathic doctors. So if we advertise that along with allopathy, you kindly take your lifespan will improve. In what is happening in cancer cases? Now every fourth patient is a cancer patient. Now, as you found corona in 2019-20, now you will find in your clinics malignancies like that. In another 2 years, who will get malignancy? We will surprise that almost all, 1 person out of 4 persons is going to be a malignant patient. Like what you are seeing today, diabetes, after 2-3 years, you will see malignancies. So be ready with your malignancy medicines and malignancies. Usually the breast cancer, uterus cancer is going to be the commonest in within 4 years, like diabetes. So for that we have to be tuned and we should be ready in treating, particularly in big cities, in middle class cities, because everybody can't go to city. So even the rural homeopathic practitioners, see, maintaining the rural practice is the toughest task than maintaining practice in a higher city. In city, what happens? Patients will choose the doctors. In village, what happens? The patient, there is no alternate. He has to come to you. A homeopathic doctor, you will also receive a pregnancy, delivery case also. So a rural homeopathic doctor should be highly skilled than in a city, because in city people are aware, they know for which disease we have to go to a homeopathic doctor. So you kindly advertise, popularize, improve, pass the information that for cancer such and such homeopathic treatment protocol designed homeopathic treatment is possible. We will along with, so that lifespan will increase. But whereas in our homeopathic medical college, how to improve the quality of the life, the quantity or the how many days the life age span will increase, these were not taught and they were not trained. They do not know their limitations. They come into the society, they fail and they suffer with inferiority complex. When the inferiority complex comes, the standardization and the nobility of the homeopathic system of medicine, which has been cured, will disappear. And this is the reason where our colleges and the infrastructures, excellent lecturers to give the guidelines. See, I will tell you one example what is the institution means. See, the Colgate manager or the Tata Industries general manager, managing director is being produced from IIM Allahabad. So IIM Allahabad, Indian Institute of Management, Allahabad is having best professors in their college. So that's why they are producing general managers, managing directors for Tata Industries, Ambani Industries, Reliance Industries. So you cannot ask the Tata general manager from which college you studied. Then you cannot ask the professor of the head of the department of manage in IIM, sir, why you never become the general manager of Tata companies? His duty is to produce general managers for others. So such type of institutes are not present in homeopathy, either in research or in college. So evidence are aspected in authorities based on clinical experiences. See, as on today, we do not have a wonderful homeopathic inpatient hospital. We have inpatient hospital in government sector. We have inpatient hospital for specialties, which CCRH is running, either bronchial asthma or autism
or schizophrenia or skin disease, we don't have a general hospital of homeopathy. See, last week, our Prime Minister has opened that too in Delhi. When we are getting 50 patients, we need 2 beds to maintain the patient. At least a patient comes to see, if we sit from morning to evening, if we work in our clinics for 8 hours, in 8 days, we will receive an acute patient. If in rural area, it will be scorpion bite or snake bite. In urban area, it will be injury and bleeding. They won't see whether you are homeopathic, allopathic, Ayurvedic, something. They want immediate bandage or tetanus toxide to be taken. So how to maintain that case and take money from him and send him to the proper hospital? Such type of evidence-based practices were not taught in our homeopathic college. So descriptive studies were not done. Statistical importance was not treated. Mathematical theorems were not treated. Why I am just reminding you today, this is the cure and curable. It is for experienced person like you. The cure and curable is like a small word, but a researcher for me, it is most important. So in my next seminar, next meeting, I will talk about cure and curative and how the relationship of the medicines came, how the antidote, how an antidote will become the complementary medicine, how the complementary medicine will become an inimical medicine, what is the science behind it, in which type of cases, that is about the curative and what is curable. I will discuss with statistics next week, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Wonderful presentation. Every time you are doing a wonderful presentation and making us how to think. That is a guidance. You are giving always guidance to all doctors, because how to think and what is the meaning of the differences between each and every word we are using. So your classes are always very grateful to you for No classes, sir. Learning now. from you, you are highly experienced figure. You are highly devoted people, sir. I respect your organization too much, because continuously you are conducting such webinars. And how motivation you need. See how many people are coming. 28 is a big strength for me. I am very Now, much doctor, thankful to you. today one doctor asked me, we have to make a study from each and every doctors, a same medicine for using for this purpose. So we can take the cases and the medicine used for a disease. Many doctors having these statistical studies should be done. And after that, we can give it to the government that these are the doctors are using, these are the medicines are using for the disease. Yes, sir. And for Yes, sir. conditions. That is more evidence-based. It may be more evidence-based. One of you publish your own book of cases you treated, sir. That itself will save homeopathy. Thank you, sir. And now those who want to ask question to Dr. Prakash, sir, please raise your hand. Sir, please stop Yes, your sir. share screening, sir. Anybody, sir? Yeah, Dr. Danesh is. Dr. Danesh. Okay. Sir, Dhanesh, sir, good evening. Yeah. Good evening, all, and good evening, Prakash Rao, sir. It's really once again you really rock the floor with your knowledge and your ideas, and that's really an eye opener for all, because all those things to be studied need to be looked into when we make a presentation. What are the things to be looked into, particularly in research cases, how one can move forward in those cases also. But as rightly Dr. Hibbert pointed out, that each and every doctor are present, doctors here are present in different cases. But even for example, for diabetes, a lot of presentations are undertook by our forum.
and each and every doctor have different medicines with results, which give them good result. So if we collect those medicines and we can make a list out of it, and then we can publish it as these are the medicines that really work for diabetes. Like that, as you point out, that cure and curative are entirely different terms and entirely different aspects. Hope you are ready to present the second part of the same. Of course, we can do it in the third week of March, I think, so that that will give a better idea about the cure and curative aspect. Okay. Yes, Okay, sir. The excellent presentation. Congrats, sir. Thank you very much, sir. Danesh sir, thank you very much. Sir, please Sir, stop your share Hubert, screening, sir. sir. Yeah. Thank you. Now, anybody want to ask questions, please raise your hand. That's already 2:09. So Okay. Now we can, we are all very much grateful to you, sir. You are doing your way of talk and your Yes, sir. Next researchers. time, cure and Researchers. curative, it may look a general word, but for me, it is a biostatistical work. In the sense, I have gone to clinics like Danesh sir, Hubert sir. So I have checked their pharmacy, then case records like that. We have gone to every town, Bangalore, Chennai, Ahmedabad, Delhi, and then small village. Why their why Hekla lava is full present in their clinic? Why arsenic is being finished? Why Rastax is being finished? Why not zincum sulfatum or hepar sulf is not being prepared? So such studies have been made. And this is only the defect of our guidelines that have been given in our college. So I will talk about that next time. Thank you, sir. Now we are very much grateful to you. Now we are passing to our Malayalam session, our local language. Yes, sir. Here we are concluding our English session. Thank you and once we will again, meet sir. together Thank you, Danesh sir. tomorrow. Thank you, Manoj. I am not seeing today. Our Dr. Purubji not came today. Okay, sir. Hubert sir, thank you very much. You kindly. Thank you, sir. Yes, thank you. Namaskar, Now, sir. Dr. Namaskar. Maliyama to do our Malayalam session, moderate our Malayalam session. You're welcome, Doctor. Doctor, please. Okay. Unmute. I shall make you co-host. നന്ദി ഹ്യൂബർ ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1271 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചർച്ചയാണുള്ളത്. ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മള് അതിഥികളായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതായത് ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഡോക്ടർമാർ തന്നെയാണ് അതിഥികളായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം താരനും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്നുള്ള അതിന്റെ ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആമുഖം പറയുന്നതിനായി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തീർച്ചയായും വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ താരൻ അഥവാ ഡാൻഡ്രഫ്. പക്ഷെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനതയെ സംബന്ധിച്ച്, അത് ആൺകുട്ടികളുമാകാം, പിന്നെ യുവാക്കളാകാം, യുവതികളാകാം, വളരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത താരൻ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ
എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഷാമ്പു വാങ്ങുകയും ആ ഷാമ്പു ഇട്ടിങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും, മാറി മാറി കുളിക്കും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എണ്ണ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് തലയിൽ വെക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ താരൻ അങ്ങ് മാറിക്കോളും എന്നൊരു ധാരണയാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ താരൻ ചികിത്സിക്കേണ്ട രോഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമാണ് താനും, ഇങ്ങനെയും പറയേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് താരനെ കാണാം. അപ്പൊ ഈ താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ പൊടി വീഴുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഇതിനെയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ താരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, തലയിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽസ് പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും പരണ്ട പോലെ വരികയും ആ പരണ്ട പൊടിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ചെറിയ ചെറിയ പാടുകൾ പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകാം, തലയിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ആയിട്ട്. അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പീലികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ തന്നെ മീശയുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാം, ഇതുപോലെ തലയിലെ രോമകൂപങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൊറിയുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ തലയിലൊന്ന് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വീഴുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡോക്ടറെ അത് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തുമ്മിപ്പോകും എന്ന് പറയുന്ന പല പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ താരൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതൽ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലാണ്. നമ്മളൊരു ഒബ്സർവേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ താരൻ ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്, ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര അലർജി ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകൾ. അപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തലയിൽ താരനെന്ന് നോക്കിയല്ല ചികിത്സിക്കേണ്ടത്. ആ രോഗിയുടെ ഒരു മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴും അയാൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊരു സ്റ്റഡി എടുത്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ താരനെ മാറ്റാനാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് റെമഡിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോക്കോളിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒറ്റമൂലി പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് താരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഡോക്ടർമാരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതും റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് രോഗിക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് എത്രയും വേഗം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ രോഗി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തനാവും. അപ്പൊ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അത് എന്തായാലും ഈ താരൻ അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ അല്ലെ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരോട് ഓഫർ ചെയ്യരുത്. കാരണം അത് ക്രമേണ മാറേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അയാളുടെ ശരീരഘടനയിൽ അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഇതിൽ ഫുഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. പലപ്പോഴും നോൺ വെജ് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്, താരനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അതും ഒരു കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കഴിയുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചൊറിച്ചിലോ അല്ലെ തുമ്മലോ അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും അതേ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് താരനിലും വഷളാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു താരന്റെ ചികിത്സയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ. അതുപോലെ തന്നെ താരനുള്ള ആൾക്കാർ സാമാന്യ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാട്ടർ ബാലൻസ് നല്ലപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അവരോട് പറയണം. വെള്ളം അത് ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ച് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ ജ്യൂസുകളും കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കറിയോ തോരനോ പീര പറ്റിച്ചതോ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഗുണകരമായ കൂടുതൽ ഈ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി
നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് തലയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നേത്രമോറിൻ്റെയൊക്കെ സ്കിൻ രീതിയുള്ള ആൾക്കാരിൽ താരൻ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ താരനുള്ളപ്പോൾ എണ്ണയുടെ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് താരനുള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത്. എന്നാൽ നമ്മൾ താരനുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തലയുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോസ് കുറെ അടഞ്ഞു പോവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോപ്പർ ഇറേഷൻ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ താരൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതിനി അഥവാ നമുക്ക് എണ്ണ വെക്കണമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 1 or 2 പ്രാവശ്യത്തിനപ്പുറം എണ്ണ വെക്കാതിരിക്കുക. അതുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രഗിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോകെമിക്കൽ കാൽക്കേരിയ പ്രോസ്, നേട്രം, സൾഫ്, അതുപോലെ തന്നെ കാലിമൂറ്, നേട്രമൂറ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസിന്റെ ലോ പൊട്ടൻസ് 3xോ 6xോ ഒക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്, ലൈക്കോപോഡിയം, ഫോസ്ഫറസ്, നേട്രമോൾ, പൾസാറ്റില, സെപ്പിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാസിലിന ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസുകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഗുണകരമാക്കി തരാറുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കഥയായി തന്നെ മാറും. അതുകൊണ്ട് മറിയാമ്മ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ നമ്മളോട് താരന്റെ കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും ഇത് ചികിത്സിക്കുന്നതിലുള്ള അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതാണ്. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടല്ലോ. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ട്, രമാദേവി അമ്പാടി മാഡം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓണാക്കി സംസാരിക്കാം. അമ്പാടി ഡോക്ടറെ തന്നെ വിളിക്കാം. മാഡം, രമാദേവി മാഡം. ഞാൻ വേറൊരിടത്താ മറിയാമ്മേ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെയാണ്. കുഴപ്പമില്ല. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ടോ? സാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. വലിയ സന്തോഷം. ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കണ്ടത് താരനെ പറ്റിയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ഇതായില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചർച്ചയാന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഓടിക്കന്ന് കയറിയതാ. അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഇതിനകത്ത് പറയാനാണ്, ഞാൻ ധനേഷ് ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കേട്ടില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മള് ഒരുപാട് താരൻ കേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. മുടി വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് പൗഡർ പോലൊക്കെയുള്ള അത് തോജ കൊടുക്കും. മറ്റേ കാലി സൾഫ്, അതാണ് ബയോകെമിക്കൽ മെഡിസിനിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാലി സൾഫ് അത് 6xും 12xും കൊടുക്കും. അത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ലൈക്കോപോഡിയം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബാഡിയാഗ ടിങ്ചറും കൊച്ചലേറിയ ടിങ്ചർ, ഈ 2 സാധനം എക്സ്റ്റേണൽ യൂസിന് കൊടുക്കും. നമ്മൾ അവർ തേക്കുന്ന എണ്ണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മള് എണ്ണ തേക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഇച്ചിരി ഈ മരുന്ന് ഇറ്റിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആർണിക്ക ഷാമ്പു കൊടുക്കും. നല്ലോണം തേച്ച് പിടിച്ച് നിന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ കോച്ചലേറിയ ടിഞ്ചർ കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലോണം സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ച് വരുത്താൻ പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ മെഡിസിൻ ഓർക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല.
എങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ആളുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയാം. നന്ദി ഓക്കെ. മാഡം. ഞങ്ങൾ ബാക്കിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാഡത്തിൽ നിന്ന്. ഹരിഹരൻ സാറ്. ഹരിഹരൻ സാർ. ഡോക്ടർ സ്മിത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. സ്മിത്ത് വി ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ഹലോ ഡോക്ടറെ, കേൾക്കാമോ? ഞാനേ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, ധനീഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കയറിയതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്റേണലായിട്ട് കേസ് എടുത്തിട്ട് നാട്രമൂർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ കാലിസൾഫ് തന്നെ 200 കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 6x അല്ലെങ്കിൽ 12x കൊടുക്കാറുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാഫിസാഗ് ചില കേസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ടിഞ്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. ഇതൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യും പോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത്രേ എനിക്കിപ്പം പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അടുത്ത ഞാൻ ദേവൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ ഒത്തിരി തിരക്കില്ല, 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. എന്നാ ഞാൻ ബാക്കി ഓർത്തത് പറയട്ടെ. ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് നമ്മൾ മെഡോറിന് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്താലേ നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടും. അത് ബാക്കി ഏത് മെഡിസിനേക്കാളും നല്ലത് മെഡോറിനാണ്. അത് 1 ml ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻ കാലിസൾഫ് ആയിരിക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും അതിന് പിന്നെ ബാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പേ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ നേട്രമ്യൂർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതലും മുമ്പേ ഞാൻ തൂജ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നേട്രമ്യൂർ വൈറ്റ് പൗഡറി ടൈപ്പ് ഡാൻഡ്രഫിന് നേട്രമ്യൂർ നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് കാർബോണിയം സൾഫ് നല്ല മെഡിസിന. സൾഫർ ഏതാ മാഡം പറഞ്ഞേ? കാർബോണിയം സൾഫ്. നേട്രമ്യൂർ, ഫോസ്ഫറസ്, ലൈക്കോപോഡിയം ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ മിസീറിയം നമ്മൾ മറ്റേ ഇതായിട്ട് കൂടുതൽ പിന്നെ ഇച്ചിങ്ങും അത് ഇരുന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മിസീറിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് പാടെ പോകും, അതോടൊപ്പം ചൊറിച്ചിലും മാറും. അത്രയുണ്ട്. ഇനി ഓർക്കട്ടെ. ദീപപ്രകാശ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. ദീപപ്രകാശ് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറെ പോരാ. ഞാൻ ദീപപ്രകാശ് ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ ഡാൻഡ്രഫിനെ കുറിച്ചുള്ള എനിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബാഡിയാഗും കൊച്ചേരിയും ടിഞ്ചറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നാട്രമോർ ഈ ബോർഡർ ലൈനിൽ കൂടുതൽ താരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്രമോറിന് നല്ലൊരു ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റ് സ്കെയിലി തൂജ, പിന്നെ ചില കണ്ടീഷനിൽ ആർസനിക് ആൽബും നല്ലൊരു ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ചെറിയ അധികം ഞാൻ കൂടുതലും മെഡിസിൻ എടുക്കാറില്ല. ചെറിയ 3-4 മെഡിസിനിലെ കൂടെയാണ് പോകാറ്. നാട്രമുറാം തൂജയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കുര്യൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ. ഷാജി കുര്യൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ഷാജി കുര്യൻ ഡോക്ടർ ഒന്ന് സംസാരിക്കണേ. ഡോക്ടർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഷാജി കുര്യൻ ഡോക്ടറെ.
തന്നെത്താൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ആവണമെന്നില്ല. ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഷാജിക്കുട്ടി ഡോക്ടർ. ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല, നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സോറി, ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലല്ല നിൽക്കുന്ന, ഒരു ക്രൗഡിലാണ്, വെളിയിലാണ്. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ, പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. ദേവൻ ഡോക്ടർ റെഡിയായോ? ഹലോ, ഞാനൊരു ചർച്ച. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ചർച്ചയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കയറിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാം കേട്ടു. ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അവസാന ഭാഗമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെയാണ്. മെസീറിയം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മെസീറിയം ടിഞ്ചർ പുരട്ടാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കോച്ചിലേറിയ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ജാബ്രാണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഡ്രൈ സ്കിന്നിന്, പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡ് കംപ്ലൈന്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജാബ്രാണ്ടി നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ജാബ്രാണ്ടി വിൻഗാമൈനറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് തലയിൽ പുരട്ടാൻ. അടുത്ത് കേട്ടില്ല. ജാബ്രാണ്ടി വിൻഗാമൈനറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് പൊതുവെ നല്ല ആക്ഷനാണ്. മെസീറിയം ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു, പൂജ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കാലിസൾഫ്, കൽക്കേറിയ സൾഫ്, കാലിസൾഫ്. ഈ ജാബറാണ്ടി ടിഞ്ചറും വിംഗാമൈനർ ടിഞ്ചറും വെളിച്ചെണ്ണയിലാണോ? അതെ, വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കൊടുക്കാറ്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്. അത് ഉരുക്ക വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ, വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും, വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സോറിയാസിസും ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിത് ഡാൻഡ്രഫ് തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. ചിലപ്പോ ഇത് വളരെ നാളത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സോറിയാസിസ് ആയിരിക്കാം. അത് സോറിയാസിസിനും ഏകദേശം ഇതേപോലുള്ള അതേ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കി അങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ. സോറിയാസിസും നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ എല്ലാം മാറുമെന്നല്ല പറയണം, മാറിയ ഒരുപാട് കേസുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മാറുമെന്നല്ല, എന്നാലും മാറാറുണ്ട്. അവര് അലോപ്പതിയിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് വരാത്തത് പോലും ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. പൂജ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അഡോർണം പൂജ. പ്രോട്ടോക്കോള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ അവസാനമാണ് ഞാൻ കേട്ട. ഹൈജീൻ ഏതൊക്കെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നണം. മുടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് തോത്ത്, സോപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, ഓരോ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ. അങ്ങനത്തൊക്കെ പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ പറയണം. ചീപ്പ് ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയണം. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാമ്പൂവിനോട് അത്ര വലിയ അഭിപ്രായമല്ല എനിക്കുള്ളത്. കാരണം പലർക്കും അത് ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജാബ്രാണ്ടി, പൈലോകാർപ്പസ് അത് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് വളരെയധികം ആക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. ഡ്രൈ സ്കിന്നിൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫിന് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെയും അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. കൊച്ചിലേറിയ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൊച്ചിലേറിയക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിൽ കിട്ടത്തില്ല, ഡാൻഡ്രഫിന് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ കൊച്ചിലേറിയക്ക് വളരെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. പിന്നെ പെയിൻ ഗ്ലാൻസ് പെനീസ് എന്നുള്ളത്, ആ കറക്റ്റ് അവിടെയാണ് പെയിൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 90% ഗ്ലാൻസ് പെനീസിൽ പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിന് കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ മറ്റേ ഡാൻഡ്രഫിന് അങ്ങനെ സിംറ്റം കിട്ടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ആ കറക്റ്റ് ഏരിയയിൽ പെയിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. ഒരു മെഡിസിൻ കൂടി ഈ കോച്ചിലേറിയ ഇന്റേണൽ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അതോ എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ? രണ്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പൊട്ടൻസി 30 ആയിരിക്കും കൊച്ചിലേറിയ സാധാരണ. 30 ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 ഉള്ളൂ. കാരണം ടിഞ്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ ടിഞ്ചറാണ് കൂടുതൽ. എക്സ്റ്റേണൽ ടിഞ്ചറാണ് കൊടുക്കണത്. പിന്നെ ഈ 30ക്ക് അപ്പുറം ഞാൻ കൊച്ചിലേറിയ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിലേറിയക്ക് ഒരുപാട് സിംറ്റം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആകെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് സിംറ്റം ഉള്ളത്. ഈ ഗ്ലാൻസ് പെനീസിന്
കഹിൻഗ, സോറി, അത് ഓർമ്മ കിട്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഹിൻഗായും ഗ്ലാൻസ് പെനിസിൽ തന്നെ പെയിൻ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. പക്ഷെ അത് ഡാൻഡ്രഫ് ആയിട്ട് അതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. കഹിൻഗയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ, പെട്ടെന്ന് സി ആണെന്നൊരു ഓർമ്മ വന്നു, പെട്ടെന്ന് അത് കഹിൻഗ കിട്ടിയില്ല. അത് രണ്ടും ഗ്ലാൻസ് പെനിസിൽ ആക്ഷനുള്ള ടിപ്പിക്കൽ ആൾക്കാർ വന്ന് കറക്റ്റ് പറയാം, എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് പെയിൻ എന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കണം എവിടെ മുഴുവനുണ്ടോ അതോ ഇവിടെ മാത്രമാണോ അറ്റത്ത് മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണ്. നാട്രമൂർ എവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ നാട്രമൂർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരാം, വേറെ ആരോ പറയാനുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഞാനേ ഇവിടെ അടുത്ത അമ്പലത്തിലെ താഴെ എടുക്കലായിരുന്നു, അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി നിന്നതാ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മോളുടെ ഒരു സെർവൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സെർവൻറ്റിന് ഭയങ്കര ഡാൻഡ്രഫായിരുന്നു. ഡാൻഡ്രഫായിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ ബഞ്ചസ് ആയിട്ട് പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് മധ്യപ്രദേശിൽ വെച്ചാണ് അതിനൊരു ഡോക്ടർ കൊടുത്ത ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോസ്ഫറസ് 200 ഒരു 4 ഡോസ് കൊടുക്കും, once in 2 weeks. അത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സിയനാന്തസ് ടിഞ്ചർ കടുകെണ്ണയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് 10 തുള്ളി സിയനാന്തസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 തുള്ളി കടുകെണ്ണ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുരട്ടാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു തരിയില്ലാതെ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഡാൻഡ്രഫ് മുഴുവൻ മാറി കിട്ടി. അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു അതിശയമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. മെസീറിയവും കാലിയം സൾഫും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അത് പറയുന്ന പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജബ്രാണ്ടി കൊടുക്കും, പിന്നെ ആർണിക്ക ഷാമ്പു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇത് ഫോസ്ഫറസ് 200 4 ഡോസ് once in 2 weeks, പിന്നെ ഈ സിയാനാന്തസ് ടിഞ്ചറും മസ്റ്റേർഡ് ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് CEANONTHS സിയനാന്തസ്. ഞാനത് സിയനാന്തസ് ടിഞ്ചറും മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയോട്. ഒറ്റ തരിയില്ലാതെ, എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നൊരു കൊച്ച, അത് ഒറ്റ തരിയില്ലാതെ മാറി കിട്ടി. കടുകെണ്ണയും 10 തുള്ളിയാണോ മാഡം? കടുകെണ്ണയും ഇത് രണ്ടും 10 തുള്ളി വീതം. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ സർക്കുലർ ആയിട്ട് ഇത് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തലയില്. രാവിലെയാണ് മസാജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കുളിക്കാവൂ. ഞാനതിന് മെസീറിയവും പിന്നെ ജബ്രാണ്ടിയും പിന്നെ എന്താണ് ഒരു മന്ദബുദ്ധി പോലെയാണ് ബെറൈറ്റ കാർബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്. എന്നിട്ടൊന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ സോറിനും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും വലിയ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല, കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ അതിന് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. ഹലോ, കേക്കാം. ഈ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരൊന്നും പറയാത്തത് ഞാൻ ഈ സാനിക്കുല 200 ആഴ്ച ഒരിക്കൽ കൊടുക്കും. സാനിക്കുല 200 ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണോ? ജിന്ന എന്നുള്ള ഫോണാണ് അതൊന്ന്. സാനിക്കുല വീക്ക്ലി വൺസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഫോസ്ഫറസിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചസ് ആയിട്ട് പോകും, പഞ്ചസ് ആയിട്ട്. അതാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ സിംറ്റം. അത് ഫോസ്ഫറസ് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഇവിടെയാണോ, ഇവിടെ അമ്പലത്തിലെ ഒക്കെയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എക്സിമ വിത്ത് ലോസ് ഓഫ് ഹെയർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പിന്നെ തൂജ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, വൈറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിയാണ്. പിന്നെ സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പിയ നല്ല മെഡിസിനാണ്. സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് സെപ്പിയ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. പക്ഷെ ഈ സ്വർണത്തിന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സ്വർണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒഫൻസീവ് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊറൈനം അത് ആക്ട് ചെയ്യും. ഒഫൻസീവ് ഓർഡർ
പിന്നെ ഈ ഇച്ചിങ്, ഇൻടോളറബിൾ ഇച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ആഴ്സനിക് ആൽബ് ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ പെയിൻ ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കേരിയ കാർപ്പ് നല്ല മെഡിസിനാണ്. പെയിനും വേണം, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു മെഡിസിനും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സൾഫർ വീക്ക്ലി വൺസ് 30 വീക്ക്ലി വൺസ് ഞാൻ ഒരു നേരം കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിലീഫ് കിട്ടാൻ, അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഒരാഴ്ചക്കകം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിലീഫ് കിട്ടുന്ന ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കലണ്ടല ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ, ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. കലണ്ടല ഓയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറയണം. അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ, നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കലണ്ടല ഓയിൽ. അത് ഈ ഡാൻഡ്രഫ് പേഷ്യൻസിന് അത് കൊടുത്തിട്ട് തലയെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചൊറിച്ചിലും അതും എല്ലാം വിത്തിൻ നോ ടൈം കുറയണം. ഇന്റേണലായിട്ട് നമ്മുടെ മെഡിസിനും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടപ്പെന്ന് കുറയും. ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ പിന്നെയും വരും. ഇത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വരും ഈ സാധനം. ചിലപ്പോൾ ഒരു പോക്കങ്ങ് പോയാൽ അങ്ങ് പോകും, പക്ഷെ ചിലപ്പം പോകത്തില്ല, പിന്നെയും വന്നോണ്ട്. ഈ മിസീറിയത്തിനൊക്കെ തിക്ക് സ്കാബ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. തിക്ക് സ്കാബ് വന്നിട്ട് അതിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ പസ് ഫോർമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിസീറിയം ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ ചെവിയുടെ പുറകിലൊക്കെ തിക്കായിട്ട് സ്കാബ് നിന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നതിന്, ചെവിയുടെ പുറകിൽ വരുന്ന മിക്കവാറും ഇറപ്ഷൻ എല്ലാം ഗ്രാഫൈറ്റിസ് അല്ലേ വരുന്നത്. അതായത് സ്കിൻ മാർജിനില്. പക്ഷെ ഗ്രാഫൈറ്റിസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ കറക്റ്റ് മരുന്നാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാനൊക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് 30 ഒക്കെ ആഴ്ച ഒരിക്കലേ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ, ഒറ്റ ഡോസ്. കൂടുതൽ കൊടുത്തു പോയാൽ അതെല്ലാം സ്പോയിലായി. ഇല്ലെങ്കിൽ 0/3 ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ വീക്ക്ലി വൺസ്. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കത്തേയില്ല. പൊതുവെ ഒരു കോമൺ റൂൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സ്കിൻ ഡിസീസിനൊക്കെ നമ്മൾ ലോ പൊട്ടൻസി ഐ മീൻ 30 പൊട്ടൻസി ഉപയോഗിക്കുക. അത് സിംഗിൾ ഡോസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കേസ് സ്പോയിലായി. നന്ദി ഡോക്ടർ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ പറയാമോ? ഡോക്ടർ അജിത് പ്രദീപ് ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഡോക്ടർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ? ഡോക്ടർ അജിത് പ്രദീപ്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണോ? അതെ. പിന്നെ അല്ല, എനിക്ക് ഇപ്പം സാറ് സനിക്കുല പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് പറയാനായിരുന്നു. സനിക്കുല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ 30 പൊട്ടൻസി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താ കൊടുത്തത്. അതിൽ നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടി. പിന്നെ ഒരു ഡൽ ക്യാമറയും ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് സ്റ്റാബും ഇതായിട്ടുള്ള വരുന്നത് ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൽ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടും. ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ അതും കൂടെ പറയാനാണ് റൈസ് ചെയ്തത്. സാറിന് ഹരിഹരൻ സാറിന് അതിന് ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഡൽ ക്യാമറ? ഞാൻ ഒത്തിരി കേസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ. അത് ഒരൊറ്റ ഡോസേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. 200 ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കും, പിന്നെ കൊടുക്കത്തില്ല. ഒരാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ജയറാം സാറ് ഒരു കാര്യം പറയും. ഈ ഡാൻഡ്രഫിന് നമ്മൾ എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ജബറാണ്ടി ഓയിൽ കൊടുക്കാൻ പറയും. ജബറാണ്ടി ഓയില് വീസലിന്റെ തന്നെ ജബറാണ്ടി ഓയിൽ കൊടുക്കാൻ പറയും. ഞങ്ങളൊക്കെ അത് മാത്രം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ വീസലിന്റെ ജബറാണ്ടി ഓയില്. ഈ കലണ്ടല ഓയില് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും.
നല്ല ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന. വേറെ ഒരു ഓയിലും ഉപയോഗിക്കില്ലേ സാർ? വേറെ ഒരു ഓയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കലണ്ടല ഓയിൽ മാത്രം. പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിനും കൂടെ കൊടുക്കും കേട്ടോ. അത് തന്നെ സാർ. എന്നിട്ട് നമ്മള് വേറെ അവര് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, ഇത് മാത്രം തേച്ച് കുളിക്കാൻ പറയും. ഇത് മാത്രം. അത് നമ്മളെ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സിമിലിയയുടെ കലണ്ടല ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ഫാർമയുടെ കലണ്ടല ഓയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കും. അത് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കും. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഡോക്ടർ അജിത് പ്രദീപ് പറഞ്ഞ് ചാറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഇൻഡൈജഷനും അതിനൊരു കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്, ഈ കുളിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തലയോട്ടിയില് കൈയുടെ വിരൽ തുമ്പില് വെളിച്ചെണ്ണ തൊട്ട് മയത്തില് ഒരു മസാജ് ചെയ്യാൻ പറയും. പിന്നെ ഞാനൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ്, ചീപ്പും തലേണക്കവീനും ദിവസവും തിളപ്പിക്കണമെന്ന്. അവനവനിൽ തന്നെ ഇത് വരും. അതുകൊണ്ട് ചീപ്പും തലേണക്കവീനും ദിവസവും തിളപ്പിക്കണം. അത് ചീപ്പും തലേണക്കവീനും മാത്രമല്ല, തോർത്തും തലേണക്കവീനും തോർത്തും തിളപ്പിക്കുകയും ചീപ്പ് ഡെറ്റോളിൽ ഇടുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പേഷ്യൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ഗുണമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും സൾഫർ 200 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ചൊറിച്ചിലുള്ള കേസിൽ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ചൊറിച്ചിൽ വന്നാൽ മാത്രം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു 4 ഡോസ് കൊടുക്കും. മിക്കവാറും അതിൽ നല്ല റിലീഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാലിമോറും കാലിസൾഫും നാട്രമോറും ഒക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയും, നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം. പിന്നെ നേരിട്ട് സൂര്യരശ്മി അടിക്കരുതെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വൈറ്റമിൻ പ്രത്യേകം ഡിയുടെ ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയും. അതുപോലെ വേണ്ടത് വൈറ്റമിന് എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഇയും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസിൽ സിങ്കും അയണും omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സും സ്കാൽപ്പിന്റെ ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും അത് ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് അതിൽ ലീൻ മീറ്റ്സും ബീൻസും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഹെൽത്തി ഫാറ്റില് അവക്കാഡോ, നട്ട്സ്, സീഡ്സ് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഒരു വലിയ കാരണമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റും സ്കാൽപ്പ് ഹൈജീനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉറക്കവും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. നല്ല ഡയറ്റും നല്ല ഉറക്കവും അതുപോലെ സ്ട്രെസ്സും റിലീവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതിനായിട്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും അലർജി ഇതും കെമിക്കൽസ്, ഹെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ്, പിന്നെ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ്ങും കേളിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ എക്സസീവ് ഹീറ്റ് അതൊക്കെ ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണേഴ്സും സ്റ്റൈലിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിനൊരു കാരണമാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സ്മിത്ത് വി ഒന്നുകൂടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡോക്ടർ കാലിമൂർ 6X പൊടിച്ച എണ്ണയിൽ കുഴച്ച് തേക്കാൻ പറയാം. അത് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിമൂർ 6X. ഡോക്ടറുടെ പേരെന്താ ഡോക്ടറെ? സ്മിത്ത്
അത് എന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോൺ അല്ല. ആ അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചേ. ദേവൻ ഡോക്ടറെ, ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. എന്റെ വൈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊടിക്കൈ ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പൊ അത് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം, തണുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം, പിന്നെ ചെമ്പരത്തിത്താളി ഉപയോഗിച്ച് തല കഴുകിയിട്ട് തണുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തല കഴുകുന്നത് പല കേസുകളിലും നല്ല ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പരത്തിത്താളി ചെമ്പരത്തിത്താളി ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ, അതെടുക്കുക. പിന്നെ തണുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം താളി തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഒരു ദിവസം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ചെമ്പരത്തിത്താളി, പിറ്റേ ദിവസം കഞ്ഞിവെള്ളം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അടുത്താഴ്ചയായിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നല്ല ഇച്ചിങ്ങിന് ആസിഡ് ഫ്ലോർ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആസിഡ് ഫോസും മുടി കൊഴിച്ചിലും ഇതോടുകൂടി ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും വരാറുണ്ട്. പേൻ ഉണ്ടെങ്കിലും വരാറുണ്ട്. പേന് നമ്മൾ സാൽസാഗിരിയ, ടിഞ്ചർ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ. കാർബോളിക് ആസിഡ്, ആസിഡ് കാർബോളിക് വളരെ നല്ല മെഡിസിനാണ്. ഏതാ ആസിഡ് കാർബോളിക്കോ? അതെ, പേരിന് അതെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടല്ലേ? 3x ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. 3x ഇന്റേണൽ ആയിട്ട്. സ്റ്റാഫിസ് ആഗ്രിയ ടിഞ്ചർ എക്സ്റ്റേണൽ. ടിഞ്ചർ എക്സ്റ്റേണൽ സാൽസാഗിരി. ഈ സ്റ്റാഫിസ് ആഗ്രിയ ഉള്ളിലോട്ടും കൂടെ കൊടുക്കുമോ ഡോക്ടറെ? ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പം. അതിങ്ങനെ ലൈസ് ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേ. ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ആരും കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. ഈ പേരിന് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ തുളസിയില്ലേ, തുളസി അത് ഇല കുറച്ച് പറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് കുട്ടിയുടെ തലയിലോ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേൻ മുഴുവൻ ഇറങ്ങിപ്പോകും തലയിൽ. അവിടെ ആ പില്ലോയി മുഴുവൻ പേനായി എടുത്ത് കളയണം. അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലേ? അത് പരീക്ഷിച്ചോളാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പൊതുവെ പെൺകുട്ടികളുടെ തലയിൽ പേനില്ല. ഇപ്പൊ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തത്. വിരയില്ല, പേനില്ല, മീസിൽസ് ഇല്ല, വയറ്റിളക്കവും ഛർദിയും കുറവാണ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇല്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ കാശുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചുമയാണ്. ചുമ അത്ര ചില അലർജി കഫ് ആണ് ഇപ്പൊ പെരുത്ത് കാണുന്ന ഒരു രോഗം. അലർജി കഫാണ്. 10 പേര് വന്നാൽ അതിൽ 8 പേർക്കും ഈ അലർജി കഫ് ഉള്ളവരാണ്. അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കുറയത്തുമില്ല, കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അത് കുറയ്ക്കാൻ. അലീന സംസാരിക്കാനാണോ? അലീന എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ? ഇന്ന് സൂര്യ ഹലോ ഡോക്ടർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇതുപോലെ ഈ ഡ്രൈ ഹെയർ വരത്തില്ലേ കൂടുതലായിട്ട്, ഡ്രൈനെസ് ഹെയറില്? അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഹെയർ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നുണ്ട്, വരണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും നമ്മുടെ ഹോമിയുടെ പാറ്റേൺസ് വരുന്ന ഓയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും മിക്ക പേഷ്യൻസും പറയാറുണ്ട് ഹെയർ ഡ്രൈ ആകുന്നുണ്ട്, പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹരിരൻ സാറേ, എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ആ മരുന്ന്. ഞാൻ ഇപ്പൊ മറന്നുപോയി. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഹെയർസ് ഒരു സിംറ്റമാ.
അങ്ങനെ അതിനൊരു മരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഹെയർ. എനിക്കൊന്ന് റെപ്പർട്ടറിക്ക് അത് കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. ബോറാക്സ് 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 അല്ല സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സാർ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആർണിക്ക് ഇപ്പൊ SBLന്റെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കരത്തെ ഒരു ഓയിൽ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഹെയറിന് ഒരു ഡ്രൈനെസ്, സ്കാൽപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് നേട്രമ്യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ സോറിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നാട്രമോൾ ആണതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തൈറോയ്ഡ് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. ഷാമ്പു ചെയ്താലും വരുമല്ലോ. ഫൈലോകാർപ്പസ് വരുന്നുണ്ട്, ഡ്രൈനസിന് ഫൈലോകാർപ്പസ് വരുന്നുണ്ട്. വേറെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് ബോറാക്സ് നല്ല മരുന്ന്. മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് ഏതാ? ബോറാക്സ്. മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് ബോറാക്സ് നല്ലതാ. പിന്നെ പറഞ്ഞ ട്യൂബർകുലിന് അല്ലേ? ട്യൂബർകുലിനല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ? അതെ അതെ അതെ. ഇത് ഏതാ പൊട്ടൻസി കൊടുക്കുന്ന ട്യൂബർകുലിന്? 200 അബോ. ബോറാക്സിന് ബോറാക്സ് 30. ഡോക്ടർ സ്മിത്ത് വീൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ, ഞാനും കഞ്ഞിവെള്ളം അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തലേ ദിവസത്തെ വെള്ളം പിറ്റേ ദിവസം കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വെച്ച് കഴുകാൻ പറയാറുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണല് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കഞ്ഞിവെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ. ഡോക്ടർ ലാലു വർഗീസ് സംസാരിക്കുന്നു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ലാലു വർഗീസ് ഡോക്ടറാണോ? ലാലു ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ? ഓണാണല്ലോ. 2 പ്രാവശ്യം ഓണാക്കിയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതായിരിക്കും. ഏലിയാമ്മ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, ഡോക്ടറെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. ഏലിയാമ്മ ഡോക്ടറെ, ഡോക്ടറുടെ ഈ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ? നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഏലിയാമ്മ ജോർജ് ഡോക്ടർ. അല്ല, ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ സൂര്യ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? സൂര്യ ഡോക്ടർ ആണല്ലോ സ്മിത്ത്. ആണോ? സ്മിത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലേ? അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പേര് പറഞ്ഞില്ല. സാധാരണ സൂര്യ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ആണല്ലേ? നാളെ നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് ജെയ്സ് പോൾ സാറാണ്. സാറിന്റെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങളാണ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ ബിന്ദു അനിൽ സംസാരിക്കാവോ? ഡോക്ടറുടെ അനുഭവങ്ങൾ, കുറെ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഡോക്ടറാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക ഡോക്ടർ. സുജാത ഡോക്ടർ അതുപോലെ കുറെ അനുഭവമുള്ള ഡോക്ടറാണ്. സുജാത ഗിരി ഡോക്ടർ സംസാരിക്കൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഡോക്ടറെ. സോയ ഇപ്പം ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ഇല്ല ഇല്ല.
ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഡോക്ടറെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ? ഞാൻ ആ പെയിന് വേണ്ടിയിട്ടും തലയിൽ ചൊറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇലയും ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് തേക്കാൻ പറയും. പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും. നല്ല എഫക്റ്റ് കാണാറുണ്ട്. ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇലയും ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് താളി വെക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് കൂടെ കൊടുക്കും. അതുപോലെ പ്രശോഭൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറെ. ലാലു വർഗീസ് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡോക്ടറെ സംസാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശോഭൻ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാവോ? ജയലളിത ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ഇല്ല. ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, പ്രശോഭൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ജയലളിത ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അത് ആദ്യമേ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചോട്ടെ. പിന്നെ പറയുന്നത് കൊച്ചിലേറിയ ടിഞ്ചറാണ് താരന് ഞാൻ തേക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാറ്. താരനായിരുന്നല്ലോ വിഷയം പറഞ്ഞത്. പെയിനിന് സ്റ്റാഫിസാഗ്രി തന്നെയാണ്. പിന്നെ താരന് വന്നിട്ട് കാലിമൂർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആന്റിക്രൂഡ് ചിലവരിൽ ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലവർക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ വ്യക്തി ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിംറ്റം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു തൂജയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ തൂജ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മയസ്മാറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തേക്കണത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര 2 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഫിലിപ്പീൻസിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ നാട്ടിലിരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോ ഫിലിപ്പീൻസിലോട്ട് വിസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1-2 ആഴ്ചക്കകം ഞാൻ ഫിലിപ്പീൻസിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് എല്ലാ IFPH മെമ്പേഴ്സിനെയും IFPHന്റെ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും IFPHന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പണ്ട് IFPH തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഫിലിപ്പീൻസിലായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഓൺലൈനായിട്ട് ഒന്നാലാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. 1-2 ആഴ്ചക്കകം ഞാൻ ഫിലിപ്പീൻസിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടറെ. തുടർന്നും ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും 100%. ഒപ്പം എല്ലാം മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കിട്ടിയതും എല്ലാം ഡോക്ടറിലൂടെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്നും ഉണ്ടാവും. സ്ഥലം മാറുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ശരി, എന്നാ യാത്ര എന്നാ? ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡോക്ടർ. ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. Anyway, I will be in touch with all of you. You can touch with me also through WhatsApp. Okay. Thank you. ദേവൻ സംസാരിക്കാം. ദേവൻ ഡോക്ടർ. ഹലോ, കേക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഇത്തരം ക്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്കൽറ്റികൾക്കാണ്. കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ദോഷം ചെയ്യാറുണ്ട്. ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് ഇത് വളരെ ദോഷമാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ പേരിൽ 10,000 ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യും. അപ്പൊ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിരോധം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഈ വിജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ തുടക്കകാലം തൊട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് വിജ്ഞാനം എന്തായാലും പകർന്നു കൊടുക്കണം. ആ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ ഇത്തരം ചില എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. എതിർപ്പുകൾ ഉയർത്തുന്നവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യം, ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോലെ ഇതിനെ കേഡർ പാർട്ടി ഒന്നുമില്ല. ഒരാളെ പുറത്താക്കാനും അകത്താക്കാനും ഒക്കെ കേഡർ പാർട്ടി പോലുള്ള സംവിധാനം അല്ല ഇത്. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അയാൾക്കൊരു താക്കീത് കൊടുക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് താക്കീതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആ മനസ്സിന്റെ വലിപ്പക്കുറവായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. പിന്നെ എന്തായാലും ഫിലിപ്പീൻസിലേക്ക് പോകുന്ന ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി ഡോക്ടറെ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി.
ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ, സൂര്യ ഡോക്ടർ, ദീപ പ്രകാശ് ഡോക്ടർ, ദേവൻ ഡോക്ടർ, രമാദേവി ഡോക്ടർ മാഡം, ഹരിഹരൻ സാറ്, ഡോക്ടർ അലീന, സോയ ഈബൻ, ജയലളിത ഡോക്ടർ, ഷാജി കുടിയർ ഡോക്ടർ, ഇത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ കേൾവിക്കാരായിരുന്ന സൂമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സൂം 1271 സൂം അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.